Good evening to everyone. I hope I'm audible to all of you. If anyone is there in the live session, you can let me know whether I'm audible to everyone. So that we'll be having the starting. Okay, good. Just one second. Okay, good. So first of all, I will give you a clarity as to how the session will be panning out specifically for today. We will be having a quick revision of most of the essential topics of physical geography, specifically climatology, geomorphology, oceanography, etc. We'll be having a quick revision. And simultaneously, we will also be focusing upon some of the important areas from which questions are often asked upon in the prelims examination. And one disclaimer which I have to make in the beginning itself is that this is not a replacement for an actual physical geography class per se. For example, the topic which I'm discussing with today, which is climatology, I probably must have taken at least 35 to 40 hours just to finish those particular topic. But at the same time, when it comes to the classes, the revision classes that we're doing here, it is a quick revision only. So it is not a replacement for an actual class per se. Why am I saying this in the beginning itself is that I know that, if you have not attended my classes, then certain thing you might be wanting to have more explanation from my side. But at the same time, we know the difficulties when it comes to having a detailed discussion, that too in a revision session, right? So I hope everyone's prelims preparation is also doing good, okay? And even if you're a non-Malayali, please be understood that the session will be mostly in English only. But I will be using Malayalam here and there in between. So you could consider the session to be almost like in a bilingual fashion. But I will be mostly doing the session in English only, okay? So this will be the case. So without wasting much time, straight away, let us jump onto the specific topic of discussion. I'm mostly dealing with physical geography only, but before that, one thing which I want you guys to understand straight away, when it comes to geography as a subject in the prelims examination, in the last 10 years or so, if you look onto the question paper, you'll be able to see that at least in the last 4-5 years, every year you're getting somewhere between about 18-19 questions most of the year. I haven't included the 20-25 number of questions, but it is almost the same only. And out of this close to 17-18 number of questions, I would say about 6-7 questions are often what is asked from physical geography most of the year. About 4-5 questions are actually asked from mapping questions as well. The rest of the topics are mostly Indian geography. So this is how the splitter will be. I will be showing the specific physical geography splitter as well. But this is the number of questions which you could be expecting. Also, when it comes to the physical geography, specifically in geography, in the physical geography area, the part from which most of the questions are being asked upon in the recent days, climatology has been a dominant topic. In the sense, out of the 3 topics which are shown here, geomorphology, climatology and oceanography, you can see that in the last 10 years or so, most of the questions has been asked from the climatology part only. So climatology is the one which I'll be focusing a bit more because that's what I would say is more important from the prelims point of view. At the same time, keep in mind that this 2-3 days of session, it is not going to cover the entire geography. The Indian geography part will be dealt in the next week. And also you have to put in separate effort as far as the places in use are concerned, because we know that most of the mapping question that we encounter these days, a lot of them are often places in use only. So that is also something to work upon from your side. Now, anyway, the topic of discussion mostly for today will be climatology. I'll be quickly going through most of the topics that we often study in climatology. And if you are a person who have not attended my classes, please be understood of one thing. When it comes to attending a revision class of a teacher which you haven't attended the class of, there is a chance that you could be having FOMO. In the sense, you could be having this fear of missing out feeling. In the sense, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. Whatever source that you read already,
whether it is NCERT or any other standard book or whichever classes that you attended from your end, you consider it as a primary source. Okay, appo njan ivide ningal ariyatha endengilum karyam paranju ennu parana ende peril panic avanda karyomonnilla. Okay, and you could also be using this particular revision class as a quick revision, because if you fast forward all this recording in the last minute, because in the last 20-30 days you will be doing the final revision. So after doing the final revision, you could be using this particular videos just to quickly cover most of the topic. Okay, so that is also another use of this kinds of discussion. So before jumping on to the climatology, I want to start with some of the basic area from which questions are often asked in the geography part. So the first area which is mentioned upon straight away is seasonality discussion, the different season related discussion that we talk about. Now in the seasonality, first of all, what are the changes that we observe across the season? There are multiple changes that you can talk about. For example, one is the changes in the duration of day and night time. രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യത്തിന് variations നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. For example, in the summer season, the duration of daytime is often found to be greater than nighttime. And if it is the winter season, it is a completely opposite situation, where the duration of night is found to be longer than daytime. Another change that we observe across the season is that the path which is undertaken by the sun above the horizon, the apparent line which is separating the sky as well as the earth below, this apparent line is what is called as a horizon. So after the sunrise, the sun's position will be changing throughout the day. And apparently this track which is taken by the earth, which is taken by the sun above the horizon, this is also found to be changing across the season. So these two karyam bookukal eppoഴും എടുത്തു പറയുന്ന രണ്ട് changes ആണ്. ഒന്ന് രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ഡ്യൂറേഷനിലെ വേരിയേഷൻ. Second one is the changes in the path undertaken by the sun above the horizon. Now, in the discussion on season, when it comes to the season, one of the first topic from which questions has been asked upon, what are the different reasons for seasons? എന്തുകൊണ്ട് സീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു? Now you could be talking about multiple reasons, but the two reasons which are often specifically mentioned upon in the NCERT, one is the revolution of the earth around the sun. We know that around the sun, the earth is operating in an elliptical path, which means that the distance between the earth and the sun is keeping on changing. So this revolution of the earth around the sun is considered to be one of the reason. Second one is the tilt of the earth's axis. So earth's axis is also found to be tilted by about 23.5 degrees, right? These two reasons are ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. But at the same time, there are more reasons which you could talk about if you want. One, there is something called as the axial parallelism. Actually, this concept is very detailed. But if you want, you could talk about more reasons as well. For example, the Earth's axis of rotation. This axis of rotation, it is maintaining the same orientation throughout the year. The axis is just not changing. This is also called as the axial parallelism. At the same time, there is one more reason which you could talk about, which is called as the spherical shape of the earth. This is also sometimes mentioned as a reason for season. Okay. Having said ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, but mostly please understand that among the reasons for season, first of all, revolution and tilt is a more important factor. These are the things which are often asked upon as far as the exam is concerned. Now, next there is a concept called as a subsolar point as well as a declination. Okay, so before understanding as to what do you mean by subsolar point and declination, I want you guys to just look on to this particular seasonal position picture which is often shown in the NCERT. So there is a concept called as a subsolar point. Subsolar point refers to those places which will be recording an overhead distance, on a particular day. For example, if you look on to this particular position, which is happening on June 21st, which is often called as a summer solstice position. On June 21st, the place which is recording overhead sun, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് overhead sun കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം, it is basically Tropic of Cancer only. So the place which will be recording overhead sun at 12 p.m. noon, this is what is called as a subsolar point.
And on June 21st, it is recorded basically on Tropic of Cancer. On December 22nd, it is recorded on Tropic of Capricorn. On March 21st as well as September 23rd respectively, which we call as a spring equinox. Spring equinox, also called as a vernal equinox. The word vernal basically means related to spring only. And on autumnal equinox, which happens on September 23rd. So on both this particular position, the subsolar point is recorded at the equator. Whereas December 22nd, which is called as winter solstice, subsolar point is recorded on Tropic of Capricorn only. So the speciality of tropics is that tropics also happens to be the northernmost parallel as well as the southernmost parallel, which could be recording an overhead the sun. In the sense, if I can plot all the places which will be recording subsolar points in a particular year, you can see that the northernmost parallel which will be recording subsolar point, it is basically Tropic of Cancer only. The southernmost parallel which will be recording subsolar point, it is Tropic of Capricorn only. Okay. If you're living somewhere in the tropical region, then at least once or twice every year, you could be having an overhead sun. So how question could be asked in the prelims examination? They could be giving you a couple of cities, maybe 3-4 cities, etc. And they could be asking you to find out that particular city, which could be recording an overhead sun in a particular year. For example, can you try to answer this particular question? Among all the following cities which are given, which of the following city will be recording an overhead sun in a particular year? London could be an option. For example, Frankfurt is another option. Then Chennai is another option. Delhi is another option. And there you can answer among all these particular cities which are shown here, can anyone say as to which among the 4 cities which are mentioned here could be recording an overhead sun in a particular year? Yeah, the answer to this particular question basically will be Chennai only. Because what you're looking for, among all these particular options given, which one is located in the tropical region, that will be the answer to that particular question. So this is the way to think about in these kinds of questions. Now, there is a concept which is very similar to the subsolar point called as a declination. So I mentioned that subsolar point refers to those places which will be recording an overhead sun on a particular day. And specifically, sun's declination, it refers to the latitude of the subsolar point. ഏത് സ്ഥലത്തിലാണോ ഒരു particular day overhead sun കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ subsolar point എന്ന് പറയും. And the latitude of the subsolar point is what is called as a sun's declination. For example, on 21st of June, Tropic of Cancer is the subsolar point. And what is the latitude of the Tropic of Cancer? It is 23.5 degree north only. Which means 23.5 degree north, that is the declination of the sun specifically on June 21st. രണ്ടോടെ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട സ്ഥലത്തെ സബ്സോളാർ പോയിന്റ് എന്നും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ സൺസ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. Now, what is specifically the speciality of all these particular positions which are shown here? Solstices, equinoxes, etc. are mentioned, right? Now, we observe that except for equator, all other parallels, the duration of day and night is found to be changing across the season. Equator is the only parallel where the duration of day and night is found to be same throughout the year. A varshathil evada kondu vechu kayinalum equator la 12 manikkoor pagalam 12 manikkoor rathri aayirikkum. Except for equator, all other parallels, it is found to be changing. Now, among these particular position, this position called as a summer solstice. The speciality of summer solstices is that all the parallels which we have in the northern hemisphere, they will be experiencing the longest daytime as well as the shortest nighttime. So all the places will be experiencing the longest day as well as the shortest nighttime. Whereas when it comes to the winter solstice, which is found to be happening on December 22nd, you consider any parallel on the northern hemisphere, they will be experiencing the shortest daytime as well as the longest nighttime. So solstices are the days in which extremes of day length is said to be recorded. Day length in the extremes എത്തിച്ചേർന്ന ദിവസങ്ങളാണ് summer solstice and winter solstice. And keep in mind, when it comes to equinox,
On equinox, what we observe is that on equinox days, all the places on top of the earth, they will be having equal day as well as night time. Keep in mind, there is one parallel where the position does not really matter, which is equator. Equator will be having equal day length as well as night length in all the position. But there are two positions which we call as equinox, which happens on March 21st as well as September 23rd, where all the parallels on top of the earth will be having equal day and equal night time. That's equinox in pratyekada. Ini വേണമെങ്കിൽ സോൾസ്റ്റൈസിനെ പറ്റി ഇക്വിനോക്സിനെ പറ്റി എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെങ്കിലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്ന സോൾസ്റ്റൈസിനെ പറ്റിയാണ്. That too, specifically, the majority of the question has been with regard to this particular position, which happens on June 21st, that is the summer solstice only. This is the position from which most of the questions has been asked upon. ഞാൻ കുറച്ച് questions കൂടെ കാണിക്കാം. So I've shown some previous year prelims questions here. If I remember correctly, at least 2-3 questions were asked upon specifically with regard to this date 21st June. Okay, ഏകദേശം 3 ചോദ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 21st June പറ്റി മാത്രം ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So that position, apparently it is important from the examination point of view. Most of the questions has been somewhat straightforward only. For example, in the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs. So different options are actually given. First half of the month of June, second half of the month of June, different options are given. Straight away, we know the answer, it happens on June 21st. That's the answer. Option B will be the answer to that particular question. It's easily understood. Next one, on 21st June, the sun, multiple options are given. Now, whenever a question with regard to a specific date is been asked upon, what you have to do first of all is that you have to mentally draw that particular picture, because then you will be able to answer that somewhat easily. For example, this is the picture that we draw for June 21st, right? Now, multiple options are given. The first option, the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle. That is the first option which is given. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is called as Arctic Circle, right? Arctic Circle is basically 66.5 degrees. And this circle, which is dividing the earth into dark as well as a light half, this circle is called as a circle of illumination. And you can see that the entire Arctic Circle is completely falling on the light half. And Arctic Circle the sun will not be sitting on that particular day. You will be having 24 hours of sunlight. Meaning the answer to that particular question, basically first statement itself will be correct. Now, in questions specific data question, mentally draw a rough sketch. Definitely you can't have a complete detailed diagram and all, but mentally draw these kinds of picture. Okay, something like this will be the Arctic Circle, this is equator and all, and this is the circle of illumination. Just on the idea. Okay, but 21st June, especially solstices in the position, we have an idea. That's in the multiple times of question. Then, now that we are done with seasonality, another area from which question has been asked upon is international dateline. Now, international dateline, you could be talking about a lot of stuff. I'll be just touching upon the basic thing only. What is called as international dateline? It is basically 180 degrees east or west only. And keep in mind, it is not a straight line. It is found to be having its own deviation, so that you will be having places of one country in one single date, you have some deviation. For example, that in parts of Russia, there is found to be deviation. These islands, these are called as the Aleutian Islands, which are part of USA, which is extending from the Alaska over here. So, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ടെറിട്ടറീസ് ഒരു ഡേറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ഡേറ്റിലായി പോകുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. So deviations are happening in parts of Aleutian Island, in the southern part of Pacific Ocean, for example, Tonga, Fiji, multiple countries are scattered in the southern part of the Pacific Ocean. So to accommodate all the territories of these countries in one single day, we have made some changes or deviations in the southern part. Okay. Now, the more prominent part which could be asked from this particular discussion, what happens when you cross the international dateline? West in East Lotum, East in the West Lotum, this is the most prominent one which could be asked upon. Having said, if you're attending this session, you don't need to take down the notes as such. I would say just sit and listen,
because നമുക്കിതൊരു full note എടുക്കാനുള്ള രീതിയിലല്ല ഇതിന്റെ ഒരു session പോകുന്നത്. But just sit and listen. That itself will be sufficient, I would say. Okay. Because I know that maybe many of you might not have decided to study geography specifically for this week. So at least going through this particular portion, when you actually are going to do the final revision by your own textbook and all, it will be much more easy. The മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും എളുപ്പമായിരിക്കും ഓടിച്ചു വായിക്കാൻ വേണ്ടി. Okay. If you are crossing the international date line from west to east, that is, if you're standing on international date line, this is the western side, this is the eastern side. So if you're traveling from west to east, you're technically gaining a day. For example, if it is say already 1st of January, New Zealand already New Year celebrate and on the other side it is still 31st December only. So technically after celebrating New Year, you could be cruising over and it is still 31st December only. And New Year celebrate ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കയറി ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലോ കയറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. And it is still 31st December only and you are getting to leave that particular day one more time. Okay. Having said പല ബുക്കുകളിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചുള്ള എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. But GC Lyon, at least in GC Lyon, which is a prominent source which we could be considering, gain is what is actually mentioned. So west to east is gaining a day. East to west is basically losing a day. This is the thing to think about. Okay. By losing a day, if you're finding it difficult to think about losing a day, it is 31st December here. New Year ayatilla. Here it is already New Year celebration completed, New Zealand and all. Okay. But on 31st December, if you quickly decide to travel to say New Zealand, already the people have celebrated the New Year. So basically, this guy will never get to celebrate the New Year at all. So that's the reason why, if you are crossing from west to east, you could be gaining a day. East to west, you could be losing a day. Okay. Varying concepts ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം 48 മണിക്കൂർ ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. At least this much part try to remember. Moving on. Now we'll enter into climatology. Having said, I have skipped a few parts because not many questions have been asked from this particular part, but other things to consider from the basic sources itself. For example, states of India through which the standard meridian of India is passing through. Okay, this is a probable question. Okay, states of India through which the standard meridian of India is passing through. Etra states ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, by the way. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കോഡും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. But do you remember as to how many states of India through which standard meridian is said to be passing through? These are probably 5 states basically. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ Chhattisgarh is there, Madhya Pradesh is there, and Odisha is there, then UP is there, Andhra Pradesh is there. ഞാനത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് അണ്ടർ അറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, CMO UA. Okay, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, UP, Andhra Pradesh, basically ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം, CMO UA എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. Okay, similarly, the states in India through which the Tropic of Cancer is passing through, 8 states is basically the answer. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരുപാട് കയറുന്നില്ല. Similarly, the countries around the world through which equator is passing through, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കോഡുകളൊക്കെ ഇതിന് ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഫാഷൻ. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ the states through which the Tropic of Cancer as well as the countries through which equator is passing, etc. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോരോ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറേണ്ട, അത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. Coming to climatology. In climatology, first of all, I will talk about atmosphere. So we know that surrounding the Earth, there is a layer of gas particles, dust particles, etc. There is an envelope of gases as well as dust particles, which is holding near to the Earth thanks to the strong gravitational force exerted by the Earth only. In fact, since the Moon is having a relatively weak gravitational force, that is the reason why Moon is not found to be having a well-developed atmosphere surrounding it. Moon the gravitational force only 1/6 as that of the Earth only,
That's the reason why moon is not having a well-developed atmosphere surrounding that. When it comes to the atmosphere, one of the first thing to remember after the formation, as we move from lower to upper atmospheric region, we observe that the density of atmosphere is continuously decreasing. Number of particles വളരെ കുറഞ്ഞ വരികയാണ്. In fact, 99% of particles they're concentrated in the first 32 kilometers of the atmosphere. So lower atmosphere വളരെ high density ആണ്. അടുത്തതാ, due to the weight exerted by atmospheric gas particle, there is something called as atmospheric pressure also being felt. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം നമുക്കൊരു മർദ്ദം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. This is what is called as a atmospheric pressure. And as a general rule, as we move from lower to upper atmosphere, generally atmospheric pressure is said to be continuously decreasing. Even though there are slight exceptions to this particular rule, you could remember as we're moving from lower to upper atmosphere, atmospheric pressure is continuously decreasing. അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So when it comes to the major constant components of atmosphere, definitely gases constitute one of the most important constant components. You also have a group of substances which are collectively called as a particulate matter, which refer to small solid substances which are found to be floating in the atmosphere, which are collectively called as a particulate matter. For example, the dust particle from the road, volcanic dust particle, pollen grains, small salt particle which could be present in the atmosphere. All of these are collectively called as a particulate matter. And we talk about this especially from the point of view of pollution, where if the diameter of the particulate matter, if it is lesser than 10 micrometer, we call it as a PM10 particle. If it is dropping even lesser than 2.5 micrometer, we call it as a PM2.5 particle. So this is especially discussed in the point of view of the pollution which is said to be happening in Delhi and all. That is the case, right? Yeah, so I was getting a message. If I talk about code, it will be, I will try to talk about that towards end. Okay, the Tropic of Cancer states, etc. There are some code, not for everything, but at least for the Tropic of Cancer and all. Some people already mentioned I have my own code. I will talk about towards the end. Okay. Now, coming to the gases part. Gases probably being one of the most important constant component of the atmosphere. These gases, atmospheric gases, can be classified into two categories. Having said gases in a particular question, different gases and their sources and properties, and they have been asked upon multiple number of times. Especially, mostly the questions has been with regard to the variable gases only. And then noka. So atmospheric gases, they're broadly classified into constant and variable gases. Major gases or minor gases, multiple names are actually given. So constant gases, example include nitrogen, oxygen, and argon. And when it comes to constant gases, as the name itself is suggesting, their concentration has been somewhat constant in the recent history. And the concentration fluctuations on that. Whereas the variable gases, their concentration has been continuously fluctuating and varying in the recent years. Similarly, the constant gases, they also happen to be one of the most abundant gases in the atmosphere, whereas variable gases are found in small quantities only. That's the reason why they are called as trace gases. Another difference is that constant gases, they're found to be having no much impact in the climate change, whereas variable gases are found to be having a strong impact on climate change. So, pala differences under concentrational differences under concentrational variational differences under constant gases. There has not been much variation in the concentration. Okay. At the same time, when it comes to variable gases, their concentration has been continuously fluctuating. We know that carbon dioxide is one of the most variable gas out there. Adinekal variable gas on the water vapor, which we'll look on to later. But here multiple differences on that. Climate change in a cool control in a constant gases, sorry, variable gases on a constant gases impact illa. So there are multiple differences.
If you start with different gases one by one, when it comes to nitrogen, most of the atmospheric nitrogen has been released by volcanic eruptions only, which is often also called as a degassing process. And it is considered to be a relatively a gas which is not that reactive in nature. Relatively inert ആയിട്ടുള്ള gas ആണ്. It is not readily reacting. Oxygen, the main source of oxygen, it is photosynthesis only. That is the main source of oxygen to talk about. Having said photosynthesis എന്ന് പറയുമ്പോൾ vegetation മാത്രമല്ല, photosynthesis also can be done by the phytoplanktons of the oceans as well. In fact, the oxygen released by phytoplankton is higher compared to the oxygen released by vegetation. ഇതും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു. പ്ലാന്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ടൺസ് ആണ്. If nitrogen was a completely inert gas, oxygen is a highly reactive gas. In fact, the reaction with oxygen is what is called as a oxidation. വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ്. ആർഗൺ വലിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ആർഗൺ ഈസ് എ തേർഡ് മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 78% is nitrogen, 21% is oxygen, 0.93% is the concentration of argon. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, arrange the following gases in the ascending descending. അതിനകത്ത് ആർഗണിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സോഴ്സ് ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾ. അടുത്തതാ കമ്മിങ് ടു ദ വേരിയബിൾ ഗ്യാസസ്. ഇതാണ് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Because I said that these are much more problematic from a point of view of climate change discussions and all. When it comes to variable gases, carbon dioxide ആണ് ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. Carbon dioxide ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. You study this in ecology in an even more detailed fashion, right? The pollution part, climate change, etc. But still, burning of fossil fuel is a major source. Deforestation is a major source. And the problem with carbon dioxide is that, in fact, most of the variable gases which are mentioned here, they also happen to be greenhouse gas. So what do you mean by greenhouse gas? The earth is emitting some of the radiations. So after the earth is receiving the sunlight, some of this heat is emitted by the earth in the form of radiation. These radiations are often called as a terrestrial radiation, which are absorbed by a group of gases called as a greenhouse gases. So if it is increasing in the atmosphere, it can lead to global warming and climate change. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. And also remember, carbon dioxide is often considered to be the fourth most abundant gas. Okay, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ആർഗൺ കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. Then coming to methane. Methane ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-3 years back ഒരു വർഷം തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. So ഇതിന്റെ എസ്പെഷ്യലി മീഥേന്റെ സോഴ്സസ് ആണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So methane is also a greenhouse gas. In fact, the greenhouse potential of methane, it is almost 20 times higher compared to the greenhouse potential of carbon dioxide. So it is more potent. At the same time, when it comes to methane, multiple sources ഉണ്ട്. ഇതാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. One, when it comes to the most of the methane sources, if you look on to, ഒരു മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന one, the landfills are considered to be a major source. Landfills are a major source. Then rice cultivation is considered to be a major source. ഇതാണ് പണ്ട് UPSC ചോദിച്ചത്. Which of the following crop is actually responsible for methane emission? നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫോളോ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന there is a possibility of methane emission. Then livestock production, the digestive activities of cattle burp ഈ പറഞ്ഞ അതിന്റെ digestive activity when the cattle is burping എമ്പക്കം ഇടുമ്പോൾ it could be releasing methane onto the atmosphere. Livestock production is a source. Then natural gas systems, leakage from natural gas systems is considered to be a source. Natural gas എന്ന് പറയുന്നത് chemically mostly methane തന്നെയാണ്. ഇവിടെ CNG ഒക്കെ പോലുള്ള systems ആണ്. So അവിടെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ, right from extraction, transportation, consumption, there could be leakage in each of the different stage, which also could be leading to the emission of methane. Then
ozone. So when it comes to ozone, there is a good aspect as well as a bad aspect. Ozone is mostly found in the second layer stratosphere only, where we have a layer called as the ozone layer, right? Which is a good aspect of the ozone that we often talk about, because it could be filtering out the UV radiation and basically it is protecting the earth. At the same time, ozone sometimes also could be present in the troposphere as well. Some industries as a byproduct, it could be releasing ozone. Ozone if ozone humans are coming in direct contact with ozone, this can lead to a lot of health issue. Okay, health issues on a chance on for example, breathing trouble, eye irritation, etc. could be happening. And another issue with ozone is that the ozone which is found to be present in the troposphere, it is also found to be having greenhouse tendency. But I have to warn one thing straight away. Most of the books that we study upon, ozone is not mentioned as a greenhouse gas. But if you go to the website of NASA, ozone is often presented as a greenhouse gas. That's why I am all variable gases 100%, all variable gases but at least the important variable gases that we talk about, the 4 ones which are mentioned here, all of them are technically example for greenhouse gas only. Okay, so ozone has a good thing which is a filtering out of UV radiation, and the bad thing which is a health consequence as well as a greenhouse tendencies. Lastly, water vapor. Water vapor ne patti pala thavana UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, because it is one of the most variable gases out there, because the water vapor in the atmosphere is directly related with the rate of evaporation. For example, if you go to the tropical region, it could occupy up to 5% of the atmosphere, whereas in the polar region, it is only like 0.02% of the atmosphere only. So it's a highly variable gas, and the concentration nalla variation ഉണ്ട്. In fact, it is often considered to be one of the most variable of all the atmospheric gases. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം just ഒന്ന് പറയാം. With reference to water vapor, which of the following statements these are correct? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിലും വായിച്ചു വെച്ചേക്കാം. So it is a gas, the amount of which decreases with altitude. This is true for like most of the gases and true for water vapor as well. Because if at all the water vapor is rising further and further, it will eventually condense and will be converted into water droplet. For a particular height, stratosphere, basically the water vapor concentration will be really on the lower side. Okay, so it is a correct statement. It is a gas, the amount of which decreases with altitude. Second one, its percentage is maximum at the pole. It is incorrect only. It's maximum at the equatorial region. So the answer will be one only will be the answer to that particular question. But this palatavana ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്യാസസിന്റെ വാട്ടർ വേപ്പർ മാത്രമല്ല മീഥേനും ഒക്കെ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. Next one, atmospheric heating is the topic of discussion. Atmospheric heating. There are multiple mechanisms which are contributing to the atmospheric heating. The first one is called as direct insolation. So insolation, it basically refers to incoming solar radiation only. Now this direct insolation, it contains not only the visible light, even other high energy components such as the UV radiation, even little bit of gamma rays, X-rays, etc. are actually found to be present there. So direct insolation is a high energy radiation. Instead of calling insolation as a high energy radiation, it is often called as a short wave radiation. Books insolation parana perana short wave radiation, because short wave basically means wavelength is lesser. If wavelength is lesser, frequency should be higher. If frequency should be higher, energy should be higher. Wavelength and frequency inversely related on an electromagnetic wave, and energy and frequency is directly related. Okay, and then a famous equation E is equal to h nu. So instead of calling insolation as a high energy radiation, you can call it as a short wave radiation. Now the tricky part is that even though it's a high energy radiation, most of the gases molecular structure, there is just not conducive to trap this particular high energy radiation, and thereby leading to the heating up of atmosphere. അതായത് ഇതിന് എനർജി കൂടുതലായിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ മിക്ക ഗ്യാസസിനും ഇതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചൂടാക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, even though insolation is often called as a high energy radiation,
most of the gases in the atmosphere, they do not have the capability to trap this high energy radiation and thereby leading to the heating up of atmosphere. കുറച്ചെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇൻസുലേഷനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കുന്ന ഗ്യാസസ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ one is ozone, another one is water vapor. ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ by the way. But among the gases that I discussed, the names which I should be specifically mentioning upon, these are the two gases which can at least absorb little bit of direct insulation. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ direct insulation or shortwave radiation is not a significant contributor when it comes to the heating up of atmosphere. Atmospheric heating direct ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷൻ atmospheric heating ഒരു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി. അടുത്തതാ, the direct insulation will be reaching up the Earth's surface. This will be creating a warm Earth surface. The lowermost part of atmosphere in contact with the Earth's surface is heated by a process called as conduction. Touch മൂലം heat transfer ആവുന്നതിനാണ് conduction എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ conduction വഴി lowermost part of atmosphere മാത്രമേ heat up ആവുള്ളൂ. Now that a warm air packet is created, warm air packet is often said to be having low density, and low density air packet has a tendency to rise. വെള്ളത്തിൽ ഒരു എയർ ബബിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റൈസ് ചെയ്യും because it is said to be having a lower density in comparison to the surrounding part. If you put a metallic piece, probably like an iron rod or something like that, it probably could be sinking because it is said to be having a high density in comparison to surrounding part. The same logic is also applicable to air as well. Warm air packet is found to be having low density, therefore it will be rising. This vertical transfer of heat energy, air particles move ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് heat transfer ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസം, this vertical transfer of heat energy is called as convection. Having said, if heat energy is transferred in a horizontal plane by wind systems and all, this horizontal transfer of heat energy, it is known by another name called as advection. നമ്മൾ advection എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ vertical transfer of heat energy, convection, horizontal transfer is called as advection. Now, some of the heat which the Earth's surface got from the insulation, it is also emitted by the Earth in the form of radiation, which is what is often called as a terrestrial radiation. Now, the speciality of terrestrial radiation is that these are absorbed by gases which we call as the greenhouse gases. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം. Terrestrial radiation, instead of using the word terrestrial radiation, books often call this as a long wave radiation only. The word long wave radiation basically means low energy radiation only. Energy കുറഞ്ഞ radiation എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Okay, കാര്യം long wave basically means wavelength is higher. If wavelength is higher, frequency will be lesser. If frequency is lesser, energy also should be lesser. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര എനർജി ഉള്ള റേഡിയേഷൻ അല്ല. Now this is a more important part. Even though the energy of insulation is actually higher in comparison to terrestrial radiation, keep in mind that most of the gases of the atmosphere, they don't have a capability to trap this high energy insulation. Which means, rather than direct insulation, a more significant contributor to atmospheric heating, it is terrestrial radiation only. കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിലും മിക്ക ഗ്യാസസിനും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചൂടാക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല. ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനല്ല, ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് കൂടുതലാണ്. So which among this is a more significant contributor to atmospheric heating? The answer is terrestrial radiation only, long wave radiation only. Finally, there is something called as a latent heat of condensation. Some insulation could be falling upon the water body. The water body could be evaporating to create water vapor. This water vapor, if it is cooling in the atmosphere, it can lead to condensation. See, വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോഴാണ് evaporation നടക്കുന്നത്. Water vapor തണുക്കുമ്പോഴാണ് condensation നടക്കുന്നത്. So as a result of condensation, you could be having minute water droplet, and a collection of such minute water droplet in the upper atmosphere is called as a cloud, which also could be having ice crystals as well in certain instances, by the way. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, if evaporation is associated with the absorption of heat energy, condensation is often associated with the release of heat energy. And ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ 2-3 ദിവസം മുമ്പ്, ഇഫ് യു ആർ someone who is attending classes in Kerala, at least South Kerala, Trivandrum, Kollam side, etc., കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം ആക്ച്വലി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പെയ്തായിരുന്നു. ഇന്നലെയും മെഞ്ഞാന്നൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ മഴ പെയ്തതിന് 2 ദിവസം മുമ്പ് പലയിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ ചൂട് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി മഴ പെയ്തതിന്റെ അന്ന് രാവിലെയൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. Because as the cloud is actually getting built up, this also could be releasing what is called as a latent heat of condensation. അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കുന്ന അഞ്ചാമതൊരു മെക്കാനിസം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് whenever water vapor is condensing in the atmosphere, it could be releasing heat. This heat is what is called as a latent heat of condensation. ഇപ്പൊ 5 മെക്കാനിസം ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. Direct insulation is something. Then there is something called as a conduction, lowermost part of atmosphere in contact with the warm earth surface is heated by conduction. Touch മൂലം heat transfer ചെയ്യുന്നതാണ് conduction എന്ന് പറയുന്നത്. Warm air packet is having low density and it will be rising. This vertical transfer of heat energy is called as convection. Horizontal transfer of heat energy is called as advection. Some of the heat is emitted by the earth in the form of radiation. This is called as a terrestrial radiation, also called as a long wave radiation. Finally, whenever water vapor is condensing in the atmosphere, this could be releasing a heat which is called as a latent heat of condensation. Here a question കാണിക്കാം. ഇതിന് questions വന്നിട്ടുണ്ട്. The atmosphere is heated more by the incoming solar radiation than by terrestrial radiation. ഈ statement correct ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ? Is the first statement true or false? First statement true or false ആണോ? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. It is false only. Okay. Atmosphere more significant ആയിട്ടുള്ള heating എന്ന് പറയുന്നത് terrestrial radiation ആണ്, long wave radiation ആണ്. Next one, carbon dioxide and other greenhouse gas in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Okay. Is statement correct ആണോ? Is it true or false? Second one. Look on to the second statement. Is statement correct ആണോ? Yeah, that statement is basically true only. So the correct answer to this particular question, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay. So this directly പറഞ്ഞ questions പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Heating ഇന്നും questions വന്നിട്ടുണ്ട്. Next one, structure of atmosphere. ഇപ്പൊ atmosphere structure നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Temperature basis, chemical composition. There are multiple ways to discuss upon the structure of atmosphere. The most popular one is on the basis of temperature. And then നോക്കാം. Y-axis height is shown, x-axis temperature is shown. The more right-hand side that you go, temperature should be increasing. The left-hand side you go, temperature should be decreasing. On the basis of temperature changes with height, atmosphere can be divided into 4 distinct layers. I know that including NCERT, sometimes they mention it as 5 different layers. But most of the standard textbook, specifically geography bulky books, 4 layers divide ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Thermosphere is further divided into ionosphere as well as exosphere. There is also nothing wrong in presenting exosphere as a 5th layer. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. What is the criteria on the basis of which it is divided into multiple layers? In the troposphere, you can see temperature is decreasing with increase in height. അടുത്ത ലെയറിൽ കൂടുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും കുറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും കൂടുന്നുണ്ട്. So temperature changes with height. This is the criteria on the basis of which we have divided all these particular layers into different layers. Now, when it comes to troposphere പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നത്. സോ സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം. So in troposphere, as the warm air packet is rising into the upper atmosphere, the surrounding atmospheric pressure is continuously decreasing, due to which the air packet is often found to be expanding. This expansion is often called as a case of adiabatic expansion, because even though there is heat energy inside the air packet, there is no heat exchange between this air packet as well as surrounding. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ടും പോകുന്നില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് അകത്തോട്ടും പോകുന്നില്ല. ശരിയാണ്, നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടില്ലെങ്കിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൽ റൈസ് ചെയ്യുന്ന എയറിൽ നിന്നുള്ള എയർ പാക്കറ്റ് പുറത്തോട്ടും പുറത്തുനിന്ന് ഹീറ്റ് അകത്തോട്ടും വരാനുള്ള ചാൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണാറില്ല നേച്ചറിൽ. If there is no heat exchange with the surroundings, such a process is called as a adiabatic process. But in an adiabatic process, the same heat is continuously getting redistributed onto a larger volume. Physics is an idea, if the same heat energy, if it is redistributed onto a larger volume, there should be a reduction in temperature. മിക്കവാറും പറഞ്ഞൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. ഒരു കാറിൽ ട്രാപ്പായി കിടക്കുന്ന ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കിടക്കുന്ന അല്ല നമ്മൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഒരു കാറിലോട്ട് എന്ന് കയറുമ്പോൾ അത് ഈ ട്രാപ്പായി കിടക്കുന്ന ചൂട് എയർ, if you release that same hot air into a larger
auditorium, the moment the same heat is getting redistributed onto that larger volume, there is a cooling sensation. Okay, when the heat and temperature, the physics part load and the as the air packet is rising in the troposphere, it is subjected to a process called as a adiabatic expansion, due to which the temperature inside the air packet is continuously decreasing. That's what you troposphere rise in air packet na adiabatic expansion ennulla pratibhasam nadakkunnunda. Adu moolam idinathu temperature korayunnunda. So that's the reason why the higher that you go to the troposphere, temperature is continuously decreasing. The rate at which temperature is decreasing with increase in height in the troposphere, this is often called as a normal lapse rate of the atmosphere. The temperature at which, the rate at which temperature is decreasing with increase in height in the troposphere is often called as a normal lapse rate of the atmosphere, which is found to be about 6.5 degrees Celsius per kilometer. ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 6.5 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം, as the air packet is rising in the troposphere, after a particular height, the air packet will be cooling, because we know that as the air packet is rising, the temperature is continuously decreasing as well. Due to the reduction in temperature, basically this can lead to an extremely cold air packet to be created. And we know that cold air packet will be having what kind of density? It will be having high density and it will be sinking. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും. ഇൻഫാക്ട് the word tropos itself refers to turning only. Another thing, the height of the troposphere, it is just not found to be same everywhere. കാര്യം ഈ റൈസിംഗ് എയർ പാക്കറ്റ് eventually മുകളിൽ പോയി തണുത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും. And the height up to which the air packet is rising before eventually sinking, this will determine the height of the troposphere. And this height is found to be more on the equatorial region. Because equator is on the warmer side, the height up to which the air packet will be rising before eventually sinking, this is more on the equatorial region. ഇത് പലതവണ UPSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ചൂട് എയർ പാക്കറ്റ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ കൺവെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇക്വേറ്ററിലാണ്. Naturally, the height of the troposphere is more on the equatorial region. In fact, the word troposphere, the word tropos in the word troposphere finds its origin from the Greek word tropos, which refers to turning. Air turn ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ചൂടാവാൻ മേളിൽ ചെന്ന് തണുത്ത് സിങ്ക് ചെയ്യും, താഴെ വരും, പിന്നെയും ചൂടായി റൈസ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. പക്ഷേ ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the pole. At the equator, heat is transported to greater height by the strong convection current. In answer to the ABCD ആണ്, simple question അല്ലേ പറഞ്ഞേ. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Basically, the answer to this question is A only. കാര്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. The height of the troposphere is more on top of the equator, less on top of the polar region. Why? Because the convection activity, there is more amount of height up to which the air packet is rising in the equator. So basically the answer to this particular question, A is the answer to this particular question. Okay. Anyway. So as the air is rising in the troposphere, it is subjected to a adiabatic expansion, due to which temperature is decreasing. Eventually it will be cooling and sinking. Now, in the troposphere, the rate at which temperature was decreasing with increase in height, it is called as a normal lapse rate of atmosphere, which is found to be about 6.5 degrees Celsius per kilometer. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഹൈറ്റ്, നമ്മുടെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. As this air packet is rising, this rising air packet also could be containing some water vapor as well. And as it is rising, the temperature inside the air packet is decreasing due to adiabatic expansion. And eventually this water vapor will be cooling and condensing to result in water droplet. And what is called as a cloud formation, it is nothing but a collection of condensed water droplets and ice crystals only. In fact, most of the cloud formation which we observe in nature, it is found to be confined just within the troposphere only. Actually, ഇതിനകത്ത് exceptions ഒക്കെ ഉണ്ട്. Stratosphere create ചെയ്യുന്ന clouds ഒക്കെ ഉണ്ട്.
But 99% of the cloud which you can see outside, it is basically confined to troposphere only. So that is what is mostly about troposphere. Coming to stratosphere. So stratosphere, it is mostly heated by direct insolation only, because direct insolation have UV radiation, which is specifically absorbed by the ozone layer which we have in the stratosphere. Stratosphere, mikka stratospheric regions il namukku ozone gas unda. It is just that the ozone concentration is highest in between the height of 25 to 30 kilometer, which we call as ozone layer. And ozone has a capability to get heated by direct insolation. In stratosphere temperature nokkamba, you can see temperature is increasing with increase in height. In fact, the phenomena in which temperature is increasing with increase in height, this is often called as a temperature inversion. It is often called as temperature inversion, which rarely can also happen in the troposphere as well. Troposphere is the abhurvayittu nadakkam. At least ഒരു കേസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവെർഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി പറയാമോ? മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി, പക്ഷെ ഒരു പ്രോമിനന്റ് പോസിബിലിറ്റി ബുക്കുകൾ എടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? Because usually in the troposphere temperature inversion rarely happens, because usually temperature is decreasing with increase in height only. Yeah, basically you guys are correct. During fog formation, etc., even dewdrops, etc. as well. During fog formation, dewdrop formation, etc., often this could be resulting in a temperature inversion. Okay, നമ്മൾ ഫോഗിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും, പക്ഷേ temperature inversion is a very important phenomena which is found to be happening during the fog formation. Now, in the stratosphere we have the ozone gas, specifically the ozone layer. Temperature is increasing with increase in height. This phenomenon is called as temperature inversion. ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ ഓർക്കേണ്ട. In the mesosphere, temperature is again decreasing with increase in height, similar to troposphere. In fact, this is the layer in which most of the meteors are also found to be burning up in the atmosphere. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, മെസോ എന്നുള്ള രണ്ടും എമ്മിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചാൽ മതി. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉൽക്ക വന്ന് കത്തിത്തീരുന്ന പലപ്പോഴും മെസോസ്ഫിയർ വെച്ചിട്ടാണ്. So mesosphere temperature is decreasing with increase in height. Meteors are found to be burning up here. Next one. Coming to thermosphere. Thermosphere, again you can see the trend. Temperature is increasing with increase in height. That is a case of temperature inversion is happening here. The lowermost part of thermosphere is called as an ionosphere. Why it is called as an ionosphere? Some of the gases which we have in this region, by absorbing the high energy radiation such as the gamma rays, X-rays, even a little bit of UV rays, it undergoes ionization, and ions are found to be dominant here. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് തന്നെ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അയനോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അയനോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പല ഗ്യാസസും അയോണിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണുന്നത്. The ionosphere have two advantages. One I would say is a protective function. Protective function ഉണ്ട്, because some of the gamma rays, X-rays, etc. അല്ല, നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഓസോൺ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. But ozone is mostly filtering out UV only. What about high energy radiation such as gamma, X-ray? Even little bit of UV is also filtered by ionosphere. So a protective function. Second one, it is also having a capability in the broadcasting of radio signals. Radio transmission ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഈസ് ഓൾസോ one of the example, one of the advantage of this particular ionosphere. Exosphere, the second subdivision of thermosphere is called as exosphere. ചില ബുക്കുകളിൽ ഇതിനെ അഞ്ചാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് തെർമോസ്ഫിയറിന് ശേഷമുള്ള. This exosphere, it is often defined as one of the most rarefied layers of the atmosphere. Rarefied in the sense that the density is extremely lesser. വളരെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷം, വളരെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ എക്സോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ നേർത്ത അന്തരീക്ഷമാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ലെയേഴ്സിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്ന തെർമോസ്ഫിയറിലൂടെയാണ്. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ, സാറ്റലൈറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ത്രൂ തെർമോസ്ഫിയർ. ഒറോറ ഫിനോമിന, ഒറോറ ബോറിയാലിസ്, ഒറോറ ഓസ്ട്രാലിസ്, നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ തെർമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Then
ഇവിടെ boundary layers കാണാം, troposphere, tropopause, stratopause, mesopause, etc. For example, out of all this boundary region, this mesopause is slightly important because mesopause is a part of atmosphere which is recording the lowest temperature in the entire atmosphere. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക്കലി മെസോപോസ് ആണ്. -100 ഡിഗ്രി ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം വേറെയും കണ്ടീഷൻസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്കതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൈയിങ് സോൺ ബിക്കോസ് ക്ലൗഡ്സ് കുറവാണ്, കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് കുറവാണ് അല്ലെ. കാര്യം കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലോവർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൈയിങ് സോൺ. സോ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അടുത്തതാ, this is a less popular way of talking about structure of atmosphere. Atmosphere can also be divided into homosphere and heterosphere. This is on the basis of chemical composition only. അടുത്തതാ, chemical composition ബേസിസിലുള്ള atmosphere ഒരു classification ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. The first one called as homosphere. Here the gases are uniformly mixed upon. Gases are well mixed on. But if you go to a height above 80 km, correct ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 3 layers ആണ് homosphere. നമ്മുടെ troposphere, stratosphere as well as the mesosphere. This is collectively also called as a homosphere because the gases are well mixed. അതായത് ഇവിടെ ഒരു എയർ പാക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും കാണും, നൈട്രജനും ഓക്സിജനും എല്ലാം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. But as you go beyond the height of 80 km, the gases are segregated into different sublayers of concentration. And this segregation is often happening on the basis of molecular weight only. ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ ഡയറ്റോമിക് നൈട്രജൻ താഴെ, അതിനുശേഷം അറ്റോമിക് ഓക്സിജൻ അതിന്റെ മുകളിൽ, ഹീലിയം അതിന്റെ മുകളിൽ, ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ മുകളിൽ. സോ ബേസിക്കലി ഈ രീതിയിൽ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ. So on the basis of chemical composition, atmosphere can be divided into homosphere and heterosphere, where in the homosphere, gases are well mixed, where gases are segregated into sub-layers of concentration in the case of the heterosphere. അടുത്ത നമ്മൾ വെൻ സിസ്റ്റംസിലോട്ട് പോകാം. See, originally we have scheduled the session as a 2.5 hour session only, probably for today. But if I want to continue teaching this particular fashion, I know that I'm not teaching this in a detailed fashion. I'm just talking about the summary only. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സെഷൻ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതി പോയാൽ മതിയോ, ഓർ ഷുഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും സ്പീഡ് കൂട്ടാം, അതാകുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ തീരും. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഐ ഗസ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ്ലി എങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആരിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫാഷൻ ഓൺലി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെയും കൂട്ടാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓക്കെ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇനഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് കൂടെ തരും ഇടയ്ക്ക്, ഇപ്പോഴല്ല, ജസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. വെൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് next one to look on to. In a simple term, wind refers to horizontal movement of air. Vertical movement of air is often called as air current. Having said, ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള 2 definitions നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Horizontal transfer of heat energy is called as advection. Vertical transfer of heat energy is called as advection. Okay. So was getting last 10 years ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
So horizontal movement of air is called as wind, vertical movement of air is called as air current, whereas horizontal transfer of heat energy is called as advection, vertical transfer of heat energy is called as a convection. Okay. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ wind systems-ൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ 2 വർഷം മുമ്പ് ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. What are the different forces acting upon the wind system? ഈ പറഞ്ഞ wind system-ത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഫോഴ്സസ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഫോർച്യൂണൽ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So it is not a replacement for those classes. I am just talking about the summary of the discussions only. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം. The number one force controlling the wind system, it is called as a pressure gradient force, which is often known by the short form called as a PGF. One of the primary reasons for the creation of the wind system is the pressure difference only. In fact, the word pressure gradient, it refers to difference in atmospheric pressure between two locations. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ atmospheric pressure ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ pressure gradient എന്ന് പറയുന്നത്. This pressure difference, it can result in a force in nature called as a pressure gradient force. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈയും ഒരിടത്ത് ലോയും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രഷർ. ഈ pressure difference-നെയാണ് നമ്മൾ pressure gradient എന്ന് പറയുന്നത്. This difference in pressure, it can result in a force in nature called as a pressure gradient force, which is always found to be acting from high pressure into low pressure area. High to low ആണ് PGF act ചെയ്യുന്നത്. This PGF is the number one reason due to which wind systems are found to be created in the nature. Pressure difference മൂലം നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് pressure gradient force. ഈ ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് നേച്ചറിൽ wind systems ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. And PGF is acting from high pressure into low pressure area. ഇത് താഴേന്ന് മുകളിലോട്ടെന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ട. This is basically the top view of the earth surface only. ഒരിടത്ത് ഹൈ ഒരിടത്ത് ലോ അങ്ങനെ വേണം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. Another thing, in between high pressure and low pressure area, you could be drawing a number of isobars. Isobar is nothing but a line connecting places having same pressure conditions only. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റീസൺ വേണമെങ്കിൽ Prelims എങ്ങനെ ചോദിക്കാം. The angle between PGF as well as isobar, it is found to be 90 degrees only. 90 degrees ആണ് പൊതുവെ. If you look on to PGF, it is acting from high pressure to low pressure, and the angle between PGF and isobar, it is found to be somewhere close to 90 degrees. And higher the pressure difference, stronger will be the pressure gradient force, and the wind systems also will be faster, which is easily understood. Pressure difference high ആണെങ്കിൽ PGF എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, കാറ്റും ശക്തമായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഈ ഐസോബാസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ, സപ്പോസ് the same two location, if the pressure difference is not this much high, ഇത്രയും pressure difference ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 3 മില്ലിബാർ മാത്രമേ pressure difference കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കേസിലെ pressure difference നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 മില്ലിബാർ ഞാനിവിടെ pressure difference കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. In those instances where the pressure difference is on the lower side, now the number of isobar which you will be able to draw in between, you will be able to see that the isobars are right now found to be widely spaced. Above faster winds ആണെങ്കിൽ closely spaced isobars ആയിരിക്കും. Slow moving wind ആണെങ്കിൽ relatively widely spaced isobars ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഫുൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. whatever thing that we have discussed upon. ഒന്ന്, I started by saying that the difference in pressure between two locations is what is called as a atmospheric pressure. This difference in pressure can lead to what is called as a pressure gradient force, which is one of the primary forces leading to the creation of wind systems in nature. In between high pressure and low pressure, you could be drawing a number of isobar, which are nothing but lines connecting places having same pressure only. In those instances where a slow moving wind systems are found to be operating, the isobars are found to be widely spaced isobar. And if you are having a relatively closely spaced isobar, it is often found in the case of a faster wind systems only. Faster winds ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും closely spaced isobars കാണുന്നത്. അടുത്ത ഫോഴ്സ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് Coriolis force. Idea of Coriolis force is that as the earth is found to be rotating,
any moving body operating on top of the Earth's surface, they appear to get deflected. ഒരു apparent deflection നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. This apparent deflection is what is called as a 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection. Now, when it comes to 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection, ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. 2-3 റൂൾസ് കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കാന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ട. One rule which you have to think about, there is something called as a Ferrel's law of apparent deflection. Ferrel's law of apparent deflection, which says that any moving body in the northern hemisphere will be having an apparent deflection towards its right. Any moving body in the southern hemisphere will be having an apparent deflection towards its left. Northil വലത്തോട്ടും സൗത്തിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Ferrel's law of apparent deflection എന്ന് പറയുന്നത്. Another property of 𝗁𝗂𝘗𝘗 to think about. 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection is directly proportional to the speed of the moving body. Usually, faster moving bodies are subjected to a relatively sharper deflection. Slow moving bodies will be having a relatively little bit of deflection only. Speed and deflection കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Third one, 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection is directly proportional to the latitude in which the moving bodies are operating. Lower latitude deflection വളരെ കുറവായിരിക്കും. In fact, if it is at the equator, the 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection is considered to be 0. The higher the latitude that you go to, 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection is found to be continuously increasing. Then, third force. Third force controlling the wind system, it is a frictional force. So as the wind systems are coming in contact with the Earth's surface, this contact will be resulting in a force of resistance called as a frictional force. ഒരു മൂവിംഗ് ബോഡി മറ്റൊരു പ്രതലവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രൈമറി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് സിസ്റ്റം ഓൺലി. Sometimes the direction of the wind system also could be changing as the wind systems are coming in contact with the land barrier and all. Okay. അപ്പം ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയാം, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാകും. Usually the frictional force offered by the land mass is found to be higher in comparison to what is offered by water. That's the reason why wind systems are generally considered to be faster on top of water body. കാര്യം വെള്ളം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ വിൻഡ് സിസ്റ്റംസ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല, ആസ് വി മൂവ് ഫ്രം ലോവർ ടു അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾസോ frictional force is reducing. So that also can lead to increase in the speed of the wind system. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. താഴ്ന്ന മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് 2 വർഷം മുമ്പ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. With reference to 𝗁𝗂𝘗𝘗 force, which of the following statements is or are correct? It increases with the increase in wind velocity. This is true, right? Okay. ഇതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് what exactly is the answer to this particular question? കുറെ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടുമോ സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് try to answer if you have any. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. Both 1 and 2 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 𝗁𝗂𝘗𝘗 deflection is directly proportional to the speed of the moving body, and we know that it is maximum at the pole and absent at the equator. So answer is basically C only. C ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാം. Easy one basically. ഇതോടെ അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കാം. Usually the interaction of wind systems as well as the Earth's surface, even though usually it will be leading to the decrease in wind velocity only due to friction, rarely this interaction also can lead to increase in wind velocity as well, which is called as a funneling effect, which happens as the wind system is traveling from a wider cross-sectional area into a narrow cross-sectional area. If the wind is forced to move from a wider to narrow cross-sectional area, the speed of the wind system will be increasing, and this effect is called as the funneling effect. Okay. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും there is a very famous place in India where this funneling effect is said to be happening.
Yeah, mouse syndrome and 𝗁𝗁𝗃𝗃. That is where the funneling effect is said to be happening, where hill systems such as 𝗁𝗲, 𝗁𝗂𝚗𝚎, 𝗁𝗃𝗲, the orientation of hill systems, it is in such a fashion that the funneling effect is said to be happening. 𝗁𝗁𝗃 mouse syndrome region. Okay, you guys are correct. Next one. Forces acting on wind system ഒക്കെ പറഞ്ഞു. PGF, frictional force, Coriolis force, etc. ഇതെല്ലാം വേറെ force ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. But these three are the usual forces that we talk about. Next one. Whenever air packet is rising in large quantity from a location, this can result in a reduction in the number of particles in the lowermost part of atmosphere, which basically will be leading to a low pressure being created. ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ആക്ച്വലി ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എയർ ശക്തമായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറേ അവിടെ ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. If air packets are continuously sinking, this will be leading to an increase in particles and will ultimately lead to a high pressure being created. Now, it is also observed that after this high pressure and low pressure being created, some of the gas particle will be moving from high pressure to low pressure. This is how wind systems are created. Important item മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, if air packets are continuously rising from a location, this location can create a high pressure in comparison to this area. ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക, upper atmosphere കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ those location into which air packet is rising, here the upper atmosphere will be having high pressure in comparison to the other area in which air packet is sinking. So in the upper atmosphere also, there could be a pressure difference being created. ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ, താഴെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറിന് ഒരു മിറർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ പലപ്പോഴും അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. താഴെ ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിലും അതിനൊരു മിറർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ low pressure is also called as a zone of convergence because wind systems converge into the low pressure. High pressure is often called as a zone of divergence because wind systems are moving out of this particular high pressure. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 3-cell model ആണ്. 3-cell model, this was given by another scientist by name William Ferrel. ഇതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല. 3-cell model മാത്രം തന്നെ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ദ ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ്. അത് മതി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. Okay. See, at the end of the day, whatever thing which I've already studied, നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ if you are somebody from another institute who attended your respective teachers classes, അത് എപ്പോഴും ആദ്യം അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ച നോട്ട് ഏതാണോ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണോ, you follow that first of all. ഇത് പക്ഷേ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലൊരു ഫമോ തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ അതാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത്. കാര്യം ചില ആൾക്കാർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കാര്യം പ്രിലിംസ് പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഈ 90 ദിവസമൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ, ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ബുക്കാണോ പഠിച്ചാൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് വായിക്കാം. ബട്ട് ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ഷുവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഐ ആം പേഴ്സണലി നോട്ട് എ ഫാൻ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കൗണ്ട് ഡൗൺ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഓൾ. Almost all the institute do that, 90, 89, 88, etc. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, റൈറ്റ്? വേറെ 3 ദിവസം കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തോണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ലൈക്ക് 3 months. ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പക്ഷേ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനൊരു 15 minutes ഒരു ബ്രേക്ക് തരാം. And we'll continue after that. Okay. കാര്യം ക്ലാസ് എന്തായാലും ഞാൻ 8:15 നിർത്തില്ല. പ്രോബ്ലി 9 മണി വരെയെങ്കിലും മിനിമം എന്തായാലും പോകും. 8:45 തീരത്തില്ല. ഞാൻ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഒരു ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഐ വാണ്ട് ടു ടീച്ച്. സോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ if you guys don't want, I will wrap up later, early itself. But if you guys will be sitting through, I'm willing to push it way beyond 9 so that most of the climatology 100% in തീരാൻ ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല. But I will try to push it as much as possible. Okay. 15 minutes will break.
Okay, so we'll continue. Okay. Come. Providing PPT beforehand, I don't think it will be possible. I'm sorry to say that. Because last minute edit and these are not like proper actual images per se. Mostly hand drawn rough sketches. That's usually not provide return notes provide. Okay. Even people who attend classes at Fortune know handheld rough sketches. Anyway. Noka. Listen, the 3-cell model is a detailed in-depth discussion. We'll have a quick summary of the 3-cell model. So it is given by a scientist by the name William Ferrel. Ferrel is the name of the scientist who suggested this particular model. And according to Ferrel, there are 3 atmospheric circulating cells in each hemisphere. These are Hartley cell, Ferrel cell and polar cell respectively. These are the 3 circulating cells operating in each of the hemisphere. They are 3 cells southern hemisphere. And Hartley also says that there are 7 pressure belts at the surface of the earth. For example, the equator is called as the equatorial low pressure belt. 230-degree pressure belt called as a subtropical high pressure belt. 260 called as a polar low pressure belt. 290-degree called as a polar high pressure belt. So these are basically the 7 pressure belts according to the 3-cell model. Now, terms of the 3 cells, the first and the last one, the Hartley cell as well as the polar cell, these are often called as thermally direct cells. They are often called as thermally direct cells, whereas Ferrel cell is often called as thermally indirect cell. Ferrel cell is thermally indirect cell. Of the 7 pressure belts that I mentioned, pressure belt, the 2 polar high pressure belt as well as the equatorial low pressure belt, these 3 pressure belts are called as thermally direct pressure belts. They are called as thermally direct pressure belts. Thermal pressure belts. The remaining 4, that is the 2 subtropical high pressure belt and the 2 subpolar low pressure belt, they are called as thermally indirect pressure belts. Thermally indirect pressure belts, also called as the dynamic pressure belts. There is a meaning context but prelims actually. Of the 7 pressure belt, the polar high pressure belts as well as the equatorial low pressure belt is called as thermally direct pressure belt. The remaining 4, the 2 subtropical high, the 2 subpolar low, they are called as the thermally indirect pressure belt, also called as the dynamic pressure belt. 3 cell Hartley cell and polar cell are called as basically the thermally direct cell. Ferrel cell is called as thermally indirect cell. The name actually because both the pressure belts between which the Ferrel cell is circulating, Ferrel cell controlling the 2 pressure belt, actually thermally indirect pressure belts. So that's the reason why Ferrel cell is also called as a thermally indirect cell. These 3 cells are height to cell Hartley cell. Because all this rising and sinking which is said to be happening, it is confined within the troposphere only. The rising and sinking of the air, the turning of the air, it is mostly confined within the troposphere. Then, why 3-cell model of atmospheric circulation is a popular atmospheric circulation model? It is an acceptable popular model and a reason. With the help of these 7 pressure belts which are suggested, you could explain most of the important wind systems which are found to be operating at the surface of the earth, which are collectively called as a planetary wind system. For example, the wind system between 0 and 30 is called as the trade winds, 30 to 60 is called as westerly, 60 to 90 is called as polar easterly. These 3 winds, trade winds, westerlies and polar easterlies, these are together called as planetary wind system. And with the help of the 7 pressure belts that we discussed here, you could explain all this planetary wind system.
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3 cell മോഡലിനെ ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ 7 പ്രഷർ ബെൽറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ സർഫസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക വിൻസും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ട്രേഡ് വിൻസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ സർഫസ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ഹാറ്റ്ലി സെൽ ഉള്ളി. ഇക്വേറ്ററിനും 30 ഡിഗ്രിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് 30 ഡിഗ്രി സിങ്ക് ചെയ്ത് സർഫസ് വഴി ഇക്വേറ്ററിൽ വന്ന് പിന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലാണ് ഹാറ്റ്ലി സെൽ. So ഹാറ്റ്ലി cell is circulating between equator as well as 30 degree latitude. And the surface component of this ഹാറ്റ്ലി cell is what is called as trade winds. ഹാറ്റ്ലി സെല്ലിന്റെ എർത്തിന്റെ സർഫസിനോട് ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് ഇവിടെ ട്രേഡ് വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരച്ച് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. The surface component of ferrule cell is called as westerly. The surface component of polar cell is what is called as polar easterly. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ, നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലാന്ന് തോന്നും. ഹാറ്റ്ലി സെല്ലിന്റെ പാർട്ട് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് വിൻസ്. അത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ദ സർഫസ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഹാറ്റ്ലി സെൽ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ട്രേഡ് വിൻസ്. ഇനി what do you mean by ITCZ and doldrums? The word ITCZ, it refers to intertropical convergence zone. It refers to intertropical convergence zone. In simple term, ITCZ is just another name for the equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt ന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ITCZ എന്ന് പറയുന്നത്. And this ITCZ, it is a location in which warm air packet is found to be continuously rising. നല്ല ചൂടായിട്ട് എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? എയർ ചൂടായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. So that's the reason why this location, which we call as equatorial low pressure belt, also called as ITCZ, since warm air packet is continuously rising here, it is also called as a thermal equator. ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലം എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്. ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല, but it is often also called as a thermal equator. The rising air packet can lead to persistent cloud cover, because the rising air packet could be containing water vapor, which as it is rising, the temperature could be decreasing, which can lead to condensation and cloud formation. And ഇവിടുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മഴയും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. In fact, this is the reason why equatorial regions are among probably some of the thickest vegetated regions of the world. അല്ലെ, വേൾഡിൽ തന്നെ പല thickest vegetated regions, സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ ആയിക്കോട്ടെ, ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്തോനേഷ്യൻ ഐലൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, most of these are located near to the equator because of the good cloud cover as well as a persistent rainfall which is helping in the vegetation. Another thing, when it comes to this location called as the ITCZ or equatorial low pressure belt, in the olden days, the ships often used to get stuck in the region because in the olden days, ships were mostly dependent upon sailing, and the moment you enter into the ITCZ, the horizontal movement of air is very weak in this particular region. കാരണം ഇവിടെ എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. So due to the weaker horizontal movement, the ship could be getting stuck. So the sailors, they started calling the ITCZ regions of the ocean to be called as doldrums. Doldrums, basically, the word doldrums is used to indicate the fact that ships could be getting stuck in the region. അവിടെ ഷിപ്സ് സ്റ്റക്കായി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഡോൾഡ്രംസ് എന്നുള്ള നിക് നെയിമും അവർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹോസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം. What is called as a subtropical high pressure belt? Subtropical high pressure belt is also called as a Hose latitude. If the equatorial low pressure belt was also called as a ITCZ, also called as a doldrums, etc., subtropical high pressure belt ആണ് നമ്മൾ Hose latitudes എന്ന് പറയുന്നത്. And if the air packet was rising from the equatorial low pressure, which was leading to cloud formation and precipitation, whereas air packet is sinking into the subtropical high, which means the possibility of cloud formation and rainfall is really low. കാര്യം എയർ റൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വാട്ടർ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ തണുത്ത കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. So that's the reason why the possibility of cloud formation and rainfall is extremely lesser in the subtropical region. It can even lead to the formation of hot deserts. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Most of the hot deserts are located in the subtropical regions only.
because the air packets are sinking in this region. Desert എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്, മഴ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഷുഡ് ബി ലെസർ ദാൻ 25 centimeter. Most of the desert, the annual rainfall should be lesser than 25 centimeter. ഒട്ടും മഴ കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്സിൽ ഹോട്ട് ഡെസേർട്സ് വരുന്നതിൻ്റെ റീസണും ഈ ഹോസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ്. So this host latitudes also has the same problem, where in the olden days the ship often used to get stuck in this particular region called as a subtropical high pressure belt. കാര്യം ഇവിടെ എയർ സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ആണ്. ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ വേണം. ബട്ട് സിൻസ് ദ എയർ പാക്കറ്റ് ഈസ് സിങ്കിങ് ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ. ഇത് എയർ കറൻസ് ആണ് അല്ലെ. ഇക്വട്ടോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിലും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എയർ കറൻസ് ആണ്, വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ടു മൂവ് ദ ഷിപ്പ്. ദ ഷിപ്പ് ഓഫൻ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന പേര് വന്നതിനും ഇതുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. Because in the ancient and medieval time, as the ships used to get stuck in this particular region, the sailors, in order to reduce the load of the ship, they will be throwing out all the hoses into the open ocean. In the medieval times, etc., the ship also used to carry a lot of hoses as a load, and many of these hoses were thrown onto the open ocean in order to reduce the weight of the ship. അപ്പോൾ ഈ കുതിര എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കളയുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു. അടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ITCZും ഹോസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും പറഞ്ഞു. അടുത്ത പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് നോക്കാൻ പോവാണ്. 3 wind systems are together called as a planetary wind system. Trade winds, westerlies and polar easterly. First trade winds which നോക്കാം. The trade winds in the northern hemisphere is called as a northeastern trade wind. The one in the southern hemisphere is called as a southeastern trade wind. They originated from subtropical high pressure belt and converging towards the equatorial low pressure belt. In fact, you can see both the trade winds, whether it is a northeastern trade wind of the northern hemisphere or the southeastern trade winds of the southern hemisphere, രണ്ടും meet in the equatorial low pressure belt, also called as a ITCZ. That's the reason why ITCZ is also called as a zone of convergence of trade winds. ITCZ എങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്, it is a zone of convergence of trade winds എന്നും പറയാറുണ്ട്. കാര്യം രണ്ട് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വട്ടോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലോട്ടാണ്. When it comes to the trade winds, it is often considered to be one of the strongest and one of the most consistent of all the planetary wind system. നേച്ചറിലുള്ള പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, one of the most consistent ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ആണ്. Then, trade winds are found to be onshore on the east coast of continents. If the wind systems are moving from water body towards the land, such a wind is often called as an onshore wind. Whereas if the wind is moving from land to water body, it is often called as an offshore wind system. So in those areas where the trade winds are operating, they are found to be onshore in the east coast of continents. That's the reason why the amount of rainfall in this particular location is on the highest side. Whereas in the location where the trade winds are operating, the west coast is on the driest side because offshore wind systems are operating. കാര്യം കടലിൽ നിന്ന് കാറ്റ് കയറി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും മോയ്സ്ചർ അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതൽ, അവിടെ മഴ കൂടുതൽ പെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. Having said, you can't use this logic in the case of India because India's rainfall distribution is mostly controlled by another wind called as a monsoon wind system only, which is just not the focus for this week's discussion. നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത്. ഓക്കെ, മൺസൂൺ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോട്ട്, ഇത് ആക്ച്വലി മെയിൻസിനാണ് ചോദിച്ചത്, പ്രിലിംസിനല്ല. But പ്രിലിംസിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാം, why most of the hot deserts are located into the western margins of the continents. അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് ഉണ്ട്. ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓഫ് ഷോർ ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ആണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ യു ആർ ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൾഡ് കറൻസ്. If you are having cold current, the water vapor content of atmosphere will be lesser because cold water, the rate of evaporation will be lesser. The water vapor content also will be lesser. And ultimately, the possibility of rainfall voice കുറഞ്ഞു. Okay. Problem ആണോ? Voice കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Do we have any issue in the voice? Just anyone? Because I was getting a message saying as if the voice fine ആണോ? Okay, probably it will be a problem at your end only. Okay. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്,
Why most of the hot deserts are on the western margins of the continent? There are two reasons for that. One, offshore trade winds are operating. Another one, cold currents are also operating. That is also another reason. Okay. Then, coming to the westerlies. If you are comparing the strength of westerlies with that of the other planetary wind system, it is not that strong as compared to trade winds, but it is stronger in comparison to polar easterly. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻസിൻ്റെ ഒരു റാങ്കിങ് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് വെസ്റ്റർലിയാണ്, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, westerlies are found to be onshore in the west coast of the continents. Keep in mind, trade winds were onshore on the east coast of the continents, whereas westerlies are onshore on the west coast of the continents only. അതേപോലെ തന്നെ another thing that we observe is that when it comes to the westerlies wind system, they are found to be much more stronger in the southern hemisphere. Okay, northern വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൗത്തിലാണ് westerlies stronger. There are multiple reasons for that. When it comes to westerlies of southern hemisphere, there is more oceanic expanse, which will be offering lesser friction, so the westerlies could be becoming faster. ഇത് മാത്രമല്ല, westerlies നോക്കുമ്പോൾ westerlies are originated from the subtropical high pressure belt of 30 and converging towards the subpolar low pressure belt of 60. This is where westerlies are operating. And among all this particular pressure belt, either rule at which if the pressure belt is running through areas where there are multiple surfaces, there is a possibility that pressure belt could become discontinuous in nature. In fact, it is often converted into what is called as pressure cells. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഫുൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, if the pressure belt is running through areas where there is a continuous change in surface, there is a chance that the pressure belt could get distorted. Sometimes it could even become discontinuous in nature and it is converted into what is called as pressure cell. But in the southern hemisphere, if you look onto the subpolar low pressure belt, it is a continuous pressure belt. Whereas the subtropical high pressure belt is converted into a discontinuous pressure cell. But pressure belt proper ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യെങ്കിലേ അതിനിടയ്ക്ക് കാറ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. Southil, at least one of the pressure belt controlling westerlies is a continuous pressure belt. But the problem in the north is that you can see that both the pressure belts in the north controlling westerly, they're passing through locations of both water bodies as well as landmass. Which means, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് pressure beltഉം pressure cells ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ, ലാൻഡും വാട്ടറിലൂടെ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രഷർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. And discontinuous ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it is not an ideal situation for the creation of wind system. Coming back to the point, if you are comparing westerlies of north and south, westerlies of south is considered to be more stronger in comparison to north. There are two reasons for that. One, in between 30 and 60, water is dominating south, which is offering lesser friction. Second one, the subpolar low pressure belt of the southern hemisphere is a continuous one. So at least one of the pressure belt involved in the creation of westerly is continuous in the south, which is a much more ideal, better situation for a stronger wind system. In fact, the strong westerlies of southern hemisphere, they're known by different nicknames. The strong westerlies of 40 degrees south is often called as a roaring 40. The strong westerlies of 50 degrees south is called as the furious 50s. And the strong westerlies of 60 degrees south is called as the shrieking 60s. So the westerlies of the southern hemisphere, the strong westerlies of southern hemisphere, they're known by different nickname: roaring 40, furious 50, and shrieking 60. But westerlies ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലായിരിക്കും മഴ കൂട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. Which coast of the land will be associated with more rainfall from westerly? West coast ആണോ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണോ? നോക്കിയിട്ട് പറ. ഏത് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മഴ കൂടുതലാവാൻ പോകുന്ന വെസ്റ്റർലീസ്? ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏത് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മഴ കൂടുന്നത്? ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മഴ കൂടുന്നത്? അല്ല, വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും മഴ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ ദ ഓൺഷോർ വെസ്റ്റർലീസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? Onshore westerlies are operating in the west coast. So that's the reason why west coast of the continent should be having more rainfall. Whereas when it comes to the east coast, in the case of trade winds, east coast could be having more rainfall. That is the idea. Okay. Just to നോക്കാം.
The winds which blow between 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerly. The moist air masses that cause western winter rainfall in the northwestern region of India are part of westerly. ഇത് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എടുത്തൊന്ന് പറയാമോ? Is the first statement true or false? A statement ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് PYQ ആണ്. False ആണ്. എന്താ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? പല ആൾക്കാർ ആ 30യും 60യും കാണുമ്പോൾ ചാടി കയറിയും എഴുതുമെങ്കിലും they are saying that the wind system between 30 degree north and 60 degrees south, it is westerly. It is basically incorrect only because in between 30 degree north as well as 30 degree south, trade winds are operating. ഇതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റർലീസ്. ഓക്കെ, അപ്പം സൗത്തും നോർത്തും കിടക്കുന്ന കാരണം it could be confusing. ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, instead of 60 degrees south, if they have given 60 degree north, the statement would have been correct. Okay. In second statement, we will look on to that at a later time. Then, last one, polar easterlies. Among the three planetary wind systems, polar easterlies is considered to be the weakest of the three wind systems. Now, the multiple reasons on the one, polar easterlies, the amount of heat energy carried by this wind system is lesser. Energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. But trade winds ഒക്കെ operate in the tropical region ആണ്, where the heat energy is on the highest side. Similarly, polar easterlies is part of the polar cell, which is circulating in a small layer of atmosphere. Apparently, if the wind systems are permanently circulating in a small layer of atmosphere, it will not be able to attain high speed. Whereas trade winds are part of the larger cell, which is the Hartley cell. കാര്യം ഈ കറക്കമെല്ലാം നടക്കുന്ന ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ്. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഇക്വേറ്ററിലാണ്. ആ ഹാറ്റ്ലി സെല്ലിന്റെ സർഫസ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഇമാജിൻ യു റണ്ണിങ് ത്രൂ ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഓഡിറ്റോറിയം ആസ് വെൽ as യു റണ്ണിങ് ത്രൂ ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് യുവർ റൂം, നിങ്ങളുടെ PG റൂം. Which one will be a faster situation? It will be running through the corners of the auditorium only. ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഹാറ്റ്ലി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹാറ്റ്ലി സെല്ലിന്റെ ഭാഗമാണ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോളാർ സെല്ലിന്റെ ഭാഗമാണ് പോളാർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എനർജിയെ കൂടുന്ന ഞാൻ വെറുതെ ചോദിക്കുകയാണ്. വിച്ച് എനർജി കുഡ് ബി ഇൻക്രീസിംഗ് ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ്? പോളാർ എനർജി ഒരു ലോ എനർജി വിൻ എന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട്. വൺ ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് ലോവർ ഹീറ്റ് എനർജി. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോളാർ സെൽ which is circulating in a small layer of atmosphere. Yeah, basically the energy is called as a kinetic energy only. Okay, energy യുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, but I was just asking as to what is the energy that you could talk about. So polar easterly, it is a low energy wind system and a രണ്ട് reason പറഞ്ഞു. Then it is also considered as a cold and dry wind system because the fact that it is originating from polar region, low temperature ആയിരിക്കും. In the polar region, the water vapor content is also extremely lesser. We have already studied that. So it is considered as a cold and dry wind system. Okay. And in the case of polar easterlies as well, the southern hemisphere polar easterlies is considered to be much more stronger. The reason being, both the pressure belts controlling polar easterlies in the southern hemisphere are continuous pressure belts only. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ സർഫസിലൂടെയാണ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന പലപ്പോഴും സർഫസ് മാറുമ്പോഴാണ്. നോർത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം? പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഓഫ് നോർത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂണിഫോം സർഫസ് ഒല്ലി. അവിടെ വാട്ടർ ആണ്, ആർട്ടിക് ഓഷൻ ആണ്. അവിടെ വിന്ററിൽ ഐസ് വേണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി യൂണിഫോം സർഫസ് ഒല്ലി. ത്രൂ ഔട്ട് ദ സർഫസ് സിമിലർ ആണ്. സൗത്ത് പോൾ ഓൾസോ പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കോസ് അന്റാർട്ടിക് ലാൻഡ് മാസ് ഇസ് ദർ. ഒരൊറ്റ സർഫസേ ഉള്ളൂ. Subpolar low pressure belt also you see it is mostly water surface only, continuous ആണ്. ആകെപ്പാടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 4 പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകാൻ പോകുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി സബ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഓഫ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. സി മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി വോയിസ് കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാവാനാണ് ചാൻസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ദ അതേഴ്സ് ഓൾസോ കുഡ് മെൻഷൻ, ബട്ട് പ്രോബ്ലി ഈ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴേ കാര്യം ഐ ഗസ് ഇറ്റ് പ്രോബ്ലി കുഡ് ബി ആൻ ഇഷ്യൂ അറ്റ് യുവർ എൻഡ് ഓൺലി. ഓക്കെ. Now, of this 4 pressure belts, both the pressure belts in the southern hemisphere, they're found to be continuous. That's the reason why polar easterlies of southern hemisphere is actually on the stronger side. Whereas in the northern hemisphere, subpolar low pressure belt of north controlling polar easterlies is a discontinuous pressure cell. That's the reason why the polar easterlies of the northern hemisphere is on the weaker side. That is the case.
Okay. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വോയിസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫൈൻ. നമുക്ക് നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വരും. കാര്യം 10, 400, 500 പേരൊക്കെ ആറില്ല അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴും ഇറ്റ് പ്രോബ്ലി കുഡ് ബി അറ്റ് യുവർ എൻഡ് ഓൺലി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് സിസ്റ്റം. Now we'll look on to the upper tropospheric wind system as well as the jet stream. That's what we'll be looking on to right now. See, the three planetary wind systems that we discussed, the trade winds, westerlies and polar easterly, these are wind systems operating at the surface of the earth only. And ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹാറ്റ്ലി സെല്ലിന്റെ സർഫസ് കമ്പോണന്റ് ആണ് ട്രേഡ് വിൻഡ്സ്, ഫെറൽ സെല്ലിന്റെ സർഫസ് കമ്പോണന്റ് ആണ് വെസ്റ്റർലീസ്, polar cell surface compound ആണ് polar easterlies. But on top of these three circulating cell, there is another wind system which is found to be operating in the upper troposphere. These winds are called as a upper tropospheric westerly, also called as a geostrophic wind systems. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമുക്ക് 3 സെല്ല് കടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ സെല്ലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. But on top of the three circulating wind system, there is another wind system which is found to be operating, which is what is called as a upper tropospheric westerly, also called as a geostrophic wind system. Okay. Now, when it comes to the geostrophic wind system, there are some properties to remember. Okay. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And I was getting couple of messages making catchy-nal variation വരുത്തുന്നുണ്ട്, but not a problem. Recording will be available. YouTube തന്നെ കാണാന്നുള്ളതാണ്. That should be the case. Recording should be there. Okay. You could listen. Okay, ഞാൻ ജസ്റ്റ് തീർക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ചാറ്റ് അധികം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ try to finish up the things which I have in my mind for today. Okay. Now listen. On top of the three circulating cell, there is what is called as a upper tropospheric westerly, also called as a geostrophic wind system. And ഇതില് ഈ geostrophic windsന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കണം. geostrophic windsന്റെ ഫുൾ ഐഡിയയിലോട്ട് നിങ്ങൾ കയറണ്ട. ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Why this is called as a geostrophic wind system? ഈ geostrophic wind എന്നുള്ള പേര് വരുന്നതിന്റെ റീസൺ, because in a geostrophic wind, the pressure gradient force responsible for the creation of this wind system, PGF മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദാണ്ട കാറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകേണ്ടതാണ്. But in the northern hemisphere, suppose if I'm considering northern hemisphere, the Coriolis force acting towards the right of this particular wind system, it will pull the wind system continuously until the wind is reaching this particular direction, where the Coriolis force pulling upon the wind system is balanced by the pressure gradient force. ഈ രീതിയിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. Geostrophic condition എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is a condition in which the pressure gradient force is balanced by the Coriolis force. This condition is called as a geostrophic condition. Geostrophic condition ഒഴുകുന്ന ഒരു കാറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ geostrophic wind എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിന്റെ മുകളിൽ പോൾസിന്റെ മുകളിലുമായിട്ട് ഒരു കാറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റിനെ നമ്മുടെ Coriolis force ഡിഫ്ലക്ട് ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, keep in mind there is a high pressure on top of equator. Low pressure is the pressure condition on the surface. There is a high pressure at polar region, low pressure in the upper troposphere. അപ്പോൾ ഈ ഹൈ പ്രഷർ low pressure ഒരു കാറ്റ് പോകാൻ ശ്രമിക്കും. But as the wind systems are trying to move from high pressure towards the low pressure, it is deflected by the Coriolis force. And ultimately, the wind systems will be operating in such a fashion that where the wind direction, where you can see that the Coriolis force is balanced by the pressure gradient force. ഇത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. Upper tropospheric westerly നമ്മൾ geostrophic wind എന്നാണ് പറയുന്നത്. Why it is called as a geostrophic wind? Because it is operating under a condition called as a geostrophic condition, where the Coriolis force acting on the wind is balanced by the pressure gradient force. Another property of this particular geostrophic wind is that wind direction is parallel to the isobar. High pressure low pressure ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് PGF വരയ്ക്കാം. ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഐസോബാർസ് കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. Now you can see that the final direction of the wind, it is parallel to the isobar.
ഇത് 10-45 മിനിറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ജിയോസ്ട്രോഫിക് വിൻഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറണ്ട. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, ജിയോസ്ട്രോഫിക് വിൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് as ജിയോസ്ട്രോഫിക് കണ്ടീഷൻ, PGF balance by Coriolis force. Then one of the important property of this geostrophic wind, the wind direction is found to be parallel to the isobus of this particular region. ഈ കാറ്റിന്റെ ഐസോബസും എടുത്ത് പാരലൽ ആയിരിക്കും വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ മോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ചിന്തിച്ച് കയറണ്ട. കാര്യം കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ വേണ്ട, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ജിയോസ്ട്രോഫിക് വിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനിലോട്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ 3 സർക്കുലേറ്റിംഗ് സെൽ ദർ ഇസ് എ വിൻഡ് കോൾഡ് as a geostrophic wind. അതിന്റെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നോ, there is something called as a jet stream. Embedded among the upper tropospheric westerly at the interface of 𝗵𝗱𝗶𝘃𝗃 and polar cell in the upper troposphere, there are some fast moving, that is swift moving wind system called as a jet stream. Upper troposphere swift moving ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വിൻസ്. These jet streams are often found to be developed among the upper tropospheric westerlies itself. For example, in between the 𝗵𝗱𝗃𝗃 and 𝗴𝗱𝗃𝗃 junction in the upper troposphere, there is a jet stream which is found to be operating called as a subtropical westerly jet stream. Similarly, at the junction between 𝗴𝗱𝗃𝗃 and polar cell in the upper troposphere, there is a jet stream operating called as a polar jet stream. But jet stream എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ upper troposphere വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വിൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം. Swift moving wind systems of the upper troposphere. And these jet stream, they're often found to be developed at the cell junction. അതേപോലെ ഈ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസിന്റെ പേരൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഹാറ്റ്ലി-ഫെറൽ സെൽ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉള്ളതിന്റെ പേരാണ് സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റർലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം. ഫെറൽ സെൽ പോളാർ സെൽ ബൗണ്ടറിയിലായിട്ടാണ് പോളാർ ജെറ്റ് സ്ട്രീം കാണുന്നത്. Both these jet streams are found to be operating throughout the year. That's the reason why they are often called as a permanent jet stream. ഈ രണ്ട് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസിനെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. ഇത് നോർത്തിൽ മാത്രമല്ല, സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇതേപോലെ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർത്തിൽ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ല. ഇനി there are certain jet streams which are found to be seasonal and temporary in nature. ഈ രണ്ട് ജെറ്റ് സ്ട്രീം വർഷത്തിലുടനീളം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് സ്ട്രീം ആണ്. That's the reason why they are often called as a permanent jet stream. But there are certain jet streams which are found to be seasonal and temporary in nature. For example, one such jet stream is what is called as a tropical easterly jet stream. Tropical easterly jet stream, which is found to be operating on top of India, especially in the summer season, southwest monsoon season, etc. Summer season, southwest monsoon, okay, India മുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജെറ്റ് സ്ട്രീം ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റർലി ജെറ്റ്. ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഈ പറഞ്ഞ സീസണൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീം ഒക്കെ ഉണ്ട്, സുമാരി ജെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെയും ഉണ്ട്. ബട്ട് ദീസ് ആർ വൺ ഓഫ് ദ example for a seasonal as well as a temporary jet stream. Whereas both these are example for permanent jet stream, the subtropical westerly and polar jet stream. Another thing, one of the important property of jet stream is its meandering capability. Jet streams often have a tendency to meander. They often have a tendency to operate in a wave-like, snake-like fashion. Okay, ഇപ്പോൾ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് നോർത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. But please understand that the jet streams are also found to be operating in the southern hemisphere, and the jet streams are not operating in a straight line fashion. It is operating in a wave-like fashion only, and this is called as a meandering pattern of the jet stream. Okay, അതാണ് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത. അടുത്തത് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. So local winds, as the name itself is suggesting, these are wind systems which are confined to a relatively small locality on top of the Earth's surface. For example, why trade winds westerly polar easterlies are called as planetary wind system? Due to their global coverage only. Now, ഒരു ചെറിയ ലൊക്കാലിറ്റി മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന വിൻസ് ആണ് ലോക്കൽ വിൻഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ് ആണ്. So during daytime, as the sunlight is falling upon land and water, one of the speciality of land in comparison to water, land warms and cools in a much more faster fashion in comparison to water body. അപ്പോൾ പകല് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ലാൻഡ് ആയിരിക്കും.
So the warm air packet from the land could be rising. This could be creating a low pressure. In comparison to that, the pressure on top of the water will be high pressure. And this daytime wind system is called as a sea breeze. High to low കാറ്റ് പോയി ഇനി നമ്മൾ sea breeze എന്ന് പറയും. രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി തിരിച്ചാണ്. Both land as well as water, they could be losing heat by multiple mechanisms, but the mechanism which is responsible for taking away the maximum heat from land and water is basically terrestrial radiation. And land not only can warm at a faster rate, it can also cool at a faster rate. But the heat nashtapadana chance unda. So the land will be cooler during the night time. Cooler means that the air packet could be sinking, and this will be creating a high pressure. In comparison to that, water atrayum air packet is sinking, water atrayum thanuthu kanathilla. High to low will be the wind system. This nighttime wind is what is called as a land breeze. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിൽ ഒരു ചെറിയ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ പകൽ സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൻഡാണ് സ്പെസിഫിക്കലി സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൻഡാണ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് വിൻഡിൽ ആരാണ് ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞത്? Among this particular wind system, which among these two is an example for an offshore wind? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിലിംസിൽ ചോദിക്കാം. ആലോചിച്ചേ, among land and sea breeze, which among the two is an example for an offshore wind system? Think of it. Yeah, basically land breeze is an example for an offshore wind system. കാരണം land to water പോകുന്ന wind ആണ് basically offshore wind എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, sea breeze is an example for an onshore wind only. Okay. Now, so that was land and sea breeze. Next one, if you consider mountainous area. During daytime in a mountainous area, many a time mountain slopes will be subjected to more amount of insolation compared to some of the surrounding valley, because the valley could be under the shadow of the surrounding mountain peak. So as the valley is getting warmed up with more amount of insolation, air packet could be rising in large number, low pressure could be created. In comparison to this low pressure, the pressure in the valley could be high pressure. Wind will move from high pressure to low pressure. This daytime wind is what is called as a valley breeze, which is sometimes also called as an 𝗴𝗶𝘃𝗃 wind system. 𝗴𝗶𝘃𝗃 wind എന്നതും പറയാറുണ്ട്. Coming to the night time, both the land region, I mean the sloping part, the valley part, എല്ലായിടവും terrestrial radiation വഴി തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Not only the top valley slope, every location is cooling by terrestrial radiation. This can result in a cold earth surface to be created. The air packet in contact with the cold surface also will be cold air packet. Cold air packet will be having high density and it will be sinking. This nighttime wind is what is called as a mountain breeze, which is also called as a 𝗀𝗏𝗃𝗃 wind system. 𝗀𝗏𝗃𝗃 wind system, also called as a drainage wind. നമ്മളതിനെ drainage wind എന്നും പറയാറുണ്ട്. Okay. ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട്, mountain breeze, 𝗀𝗏𝗃𝗃 wind, drainage wind. So multiple names are actually used upon. Now this mountain breeze, it has some benefits as well as some disadvantages. So suppose if you have agriculture in the slopes as well as the valley, as this particular cold air is descending onto the valley, this can lead to frost formation, ice crystals to be created on the surface of this particular crop, and the crops could be getting destroyed. But the mountain breeze is actually taking all the cold air away from the slopes into the valley, so it is offering protection to the crops in the slope and destruction to the crops in the valley. അവിടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ they have only used one statement saying the mountain breeze is actually giving protection to agriculture. That statement is not completely true all the time. Mountain breeze will be protecting those crops which are cultivated in the slopes. പക്ഷേ ഈ തണുത്ത എയർ വാലിയിലോട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാലിയിലുള്ള ക്രോപ്സ് നശിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ NCERT ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി, but it can also lead to destruction specifically of the crop at the valley. That is a negative consequence. Okay. Now both this land and sea breeze as well as mountain and valley breeze, they're collectively called as a periodic winds, also called as a diurnal winds. Because why it's called as a periodic wind system? During day and night there is a periodic reversal of the wind direction. Like പകലൊരു direction, രാത്രി ഒരു direction.
almost like a pendulum motion. There is a periodic reversal of the wind system. That's the reason why both of these are called as a periodic wind. Keep in mind, ഇതിനെ രണ്ട് ലോക്കൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയാൻ റീസൺ എന്താ? ഒരു ചെറിയ ലൊക്കാലിറ്റിയിലാണ് ഈ രണ്ട് വിൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Both of these are operating in a relatively small locality only. And these are also called as diurnal wind system because these wind systems are controlled by the pattern of day and night time. The word diurnal is mostly used to talk about day only. പക്ഷെ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വിൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. That's the reason why these are also called as a diurnal wind system. The pattern of day and night is controlling them. ഇനി other than land and sea breeze as well as mountain and valley breeze, there are few other local wind systems as well. These remaining local wind system, they're sometimes also called as a periodic wind system. A periodic wind system pararonda. Land and sea breeze, mountain and valley breeze, periodic aayittulla winds aanu. Enal a periodic wind system remaining local winds ne pararonda. These remaining local wind system, depending upon the temperature condition that they are found to be bringing, they're further classified into warm as well as a cold local wind. So warm local winds, കുറച്ച് famous examples നമുക്ക് straight away തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ in the northern parts of India, in the summer season, there is a local warm wind operating called as 𝗀𝗏, which is a classic example for a local warm wind system. Similarly, on the eastern slope of Rocky Mountain, there is a wind called as 𝗁𝗏, which is operating on the eastern slopes of Rocky. Similarly, in Europe, on the northern skirts of Alps, there is a wind called as 𝗺, which is found to be operating. Okay, so idevole multiple aayittulla wind systems undu. Africa in the Sahara in the northilot operate in 𝗁𝗁𝗃. This is another warm wind. There is another warm wind operating into the Gulf of Guinea coast of Africa called as 𝗴𝗶𝘃𝗃 wind system. Okay, അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ US-ലെ specifically റോക്കീസിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പിലുള്ള ചിനൂക്ക്, ആൽപ്സിന്റെ നോർത്തേൺ സ്ലോപ്സിലുള്ള ഫോണ്, സഹാറയിൽ നിന്ന് നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സിറോക്കോ, സഹാറയിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് ഓഫ് ഗിനി കോസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന 𝗴𝗏𝗃𝗃. All of these are examples for local warm wind systems only, because as these wind systems are entering, the temperature is found to be increasing. Similarly, you're also having cold local wind systems as well. One of the best example that we often talk about is the North American blizzard. From the polar region, a snow-covered cold wind system is found to be entering into parts of Canada and USA in winter season, and this is often called as a blizzard. Okay. പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്ട്രൽ ഈസ് എ വിൻഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, മിസ്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ്ലി സതേൺ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡാണ് മിസ്ട്രൽ. Similarly, there is another wind operating in the Adriatic coast of Europe called as 𝗵𝗃. Adriatic coast of Europe called as 𝗵𝗃. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട്, ഇതല്ല വേറെ ഒരുപാട് വിൻഡ് ഉണ്ട് by the way, but these are the ones which are often mostly commonly discussed upon. But this could be asked as a match the following question. Like, for example, they could be giving you the place in which they're operating, and you have to match them as to whether it is a cold wind or warm wind, which places, etc. you could be asked to match upon. So ആ രീതിയിൽ questions ചോദിക്കാം. Next one, condensation and precipitation. Winds ഇനിയും കുറച്ചുണ്ട്. We'll go back to the winds at a later time. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പം condensation precipitation ഡിസ്കഷനിലോട്ട് എൻട്രി ആണ്. So humidity, ആദ്യം ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. The water vapor content of atmosphere is what is called as humidity, and there are multiple measures of humidity. ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് by the way. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷനുകാരൊക്കെ എടുത്ത് 5-6 ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റീസ് പഠിക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ആക്ച്വലി GS ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പറയാത്തത്. ഓക്കെ, so there is something called as the absolute humidity. Absolute humidity is a measure of the actual water vapor content of the atmosphere. Okay, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള actual water vapor content ഒരു measure ആണ് absolute humidity. Moisture holding capacity is a measure of the maximum amount of water vapor. For example, if I say that 5 grams per meter cube is the absolute humidity,
and 10 gram per meter cube is the moisture holding capacity of this room. And അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൽ ഒരു എയർ പാക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂമിൽ ആസ് ഓഫ് നൗ 5 gram per water vapor ഉണ്ട് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എയറിൽ. ഈ റൂമിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 5 gram per meter cube എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. If I consider 1 meter cube of air in this particular room, it probably could be carrying 5 grams of water vapor. Whereas the word moisture holding capacity, it is referring to the maximum amount of water vapor it can be carried. If I say that 10 gram per meter cube is the moisture holding capacity of an air packet, what it means is that ആ ഒരു എയർ പാക്കറ്റിന് ഒരു റൂമിലെ എയർ പാക്കറ്റിന് 10 gram വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 10 gram ഉണ്ടെന്നല്ല. പ്രസന്റ്ലി ഉള്ളതിന് അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും മാക്സിമം ഉള്ളതിന് മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും. The ratio between these two, that is the ratio between absolute humidity and moisture holding capacity, this ratio is what is called as a relative humidity, and this is often expressed in percentage term. The ratio between absolute humidity and moisture holding capacity expressed in percentage term. For example, if the relative humidity is 50% and artha etre ullu, this 5 divided by 10 into 100, the answer will be 50%. And artha enda, right now the air packet of a location, it is carrying 50% of the water vapor of the maximum water vapor it possibly could be carrying. എത്രമാത്രം വാട്ടർ വേപ്പർ ഒരു സ്ഥലത്തിലെ എയർ പാക്കറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ 50% വാട്ടർ വേപ്പർ ആണ് അതിപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ കേൾക്കുമ്പം ആ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് അതിപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Sorry. If relative humidity is equal to 100%, such an air packet is often called as a saturated air packet. If the relative humidity of an air packet is 100%, such an air packet is what is called as a saturated air. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ 3 വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി തരാം ക്ലാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് ടിൽ 9:30. അപ്പോൾ ഞാൻ 8:45 ആവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ 8:40 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. 8:45 കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് കൂടെ തരും, ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് ഓർ സോ. അതിനുശേഷം ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് ടിൽ ലൈക്ക് 9:30. ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റോളജി ഞാൻ എന്തായാലും കാര്യം ക്ലൈമറ്റോളജി ആണ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിലെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ if at all we have any pending topics in climatology, we'll try to cover up that in tomorrow's session. We have 3 sessions because oceanography, not many questions have been asked in the prelims examination in the recent past. But at least നമുക്ക് climatology എങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണം. And geomorphology also we'll try to do it in a decent fashion. So we'll do that in the next couple of sessions. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്കിലും ഇന്ന് ഏകദേശം ഒന്ന് തീർന്നെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്കതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കും, അതിനുശേഷം ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് തരും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ. For the time being, let me continue with the discussion. So what I was saying was that ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ നമുക്ക് 3 മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഹാവിംഗ് സെഡ് മോയ്സ്ചർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, it is also called as a humidity capacity. It is also called as a humidity capacity, right? Now, there are some relations between all these values as well as temperature. The absolute humidity and temperature തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. But moisture holding capacity and temperature, they are found to be directly proportional. ഇത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കണം. ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയർ പാക്കറ്റ് മാക്സിമം ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും. Then another relation, relative humidity and temperature, they are inversely related. This is also something to keep in mind. If I increase the temperature, relative humidity will be decreasing and vice versa. അതുകൂടെ ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. Okay. Now, what this means is that if I decrease temperature, relative humidity will be continuously increasing. And അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആര് കൂടുന്നുണ്ട്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is a case of what is called as a saturated air packet, right? Where relative humidity is 100%, 75%, 50%, പല പോസിബിലിറ്റീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിൽ when I decrease the temperature, at a particular temperature, the relative humidity will get equal to 100%, which means right now it is a saturated air packet. The temperature at which the air packet attained saturation, it is called as a dew point. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ് ഒരു എയർ പാക്കറ്റിന്റെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് 20 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 20 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂ പോയിന്റാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, സപ്പോസ് ഈ റൂമിന്റെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് 20 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെച്ചോ.
As I decrease the temperature, the moment the temperature inside this room is getting equal to 20 degrees, the air packet inside this room, it will attain saturation. So the moment you decrease the temperature at a particular temperature, the air packet will attain saturation. This is called as a dew point temperature of the air packet. Now, what if you decrease the temperature of this air packet below its dew point temperature? Then it undergoes a process called as the condensation. The water vapor of the atmosphere, only when it is cooling will it be undergoing the condensation process. Water vapor condense. But condensation is a rule. As you decrease the temperature, the relative humidity of the air packet is continuously increasing. And at a particular temperature, which we call as a dew point temperature, this air packet will attain saturation. The moment I decrease the temperature below its dew point temperature, that is when it undergoes a process called as a condensation process. So, water vapor is condensed in air packet temperature and the dew point that is the moment it will be undergoing the condensation process. So that is something that I mentioned, that the moment the temperature of the air packet is going below the dew point temperature, that is when the process called as a condensation will be happening. Okay. Next one. What are the different forms of condensation in the nature? Nature, condensation will multiple formations are chance. The first form of condensation is cloud formation. Water vapor condense multiple forms of condensation. First one, cloud formation. So as the air packet is rising, air packet rise condensation cloud. As the air packet is rising, eventually as the air packet is rising into an elevation, where the temperature inside the air packet starts to decrease below its dew point temperature, that is when the water vapor of this air packet will condense to result in a cloud formation. Whenever air packet is rising in the troposphere, it is subjected to adiabatic expansion. The consequence of the adiabatic expansion is a continuous reduction in temperature. The moment the air packet is rising into an elevation, where the temperature inside the air packet starts to decrease below its dew point temperature, you will be having some of the water vapor inside the air packet undergoing condensation. Ingane create cheyana korchu vellathulliyudeയും ice crystals inde collection aanu cloud ennu parayunna. Endondu njan ice ennu parayunna? Because the upper parts of troposphere, the temperature could be even well below 0 degree as well. Troposphere mugal bhagatile temperature 0 temperature po. So air rise cheythu idinatha water vapor condense undavuna form aanu cloud, which is significant. Formations, whether it is fog or dew drops, etc., the air packet is not rising. Air rise moisture condense form of condensation cloud. Whereas both in fog as well as dew drop, there is no rising air packet being involved upon. Cloud form sufficient criteria. First criteria, the rising air packet has to enter into an elevation where the temperature inside the air packet will be dropping lesser than the dew point temperature. That's the first criteria. Second criteria, there should be sufficient quantities of small particle, which we call as a condensation nuclei, also called as a hygroscopic nuclei, around which the condensed water as well as ice crystals could be accumulating. This condensed വെള്ളത്തിനും ഐസിനും ചെന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതലത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. And these are often provided by the disturbed particles, salt particles, etc. of the atmosphere. And ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂ പോയിന്റ് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ പൊടിപടലം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആൻസർ ഈസ് യെസ്. Even if the temperature is going lesser than 0, if there is a lack of sufficient condensation nuclei, that is dust particles, etc., cloud formation will be inhibited. This deficiency is addressed in cloud seeding. This is already prelims last year. Cloud seeding we particles artificially introduce chemicals in the
Do you remember as to which all chemicals are artificially introduced in the cloud seeding process, if you happen to remember? Already last year prelims ചോദിച്ചു because ഡൽഹിയിലെ ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഒക്കെ കുറെ വർഷമായിട്ട് silver iodide iodine വേണമെങ്കിൽ പറയാം silver iodide mostly salts ആണ് silver iodide is a common one that is a common അത് മാത്രമല്ല silver iodide is one of them വേറെ ഏതെങ്കിലും പറയാം definitely silver iodide is the most common one can you think of anything else ചില ബുക്കുകളിൽ dry ice പറയാറുണ്ട് dry ice എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ basically the solid form of carbon dioxide is what is called as dry ice even normal the sodium chloride etc different kinds of salts are actually introduced upon even sodium chloride potassium chloride അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള salts introduce ചെയ്യാറ് കാര്യം salt ഒരു വെള്ളത്തിനെ attract ചെയ്യാൻ capability ഉള്ള surface ആണ് basically salt എന്ന് പറയുന്നത് okay ഏറ്റവും common silver iodide dry ice ഒക്കെ തന്നെയാണ് that's usual one which we often talk about okay അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 5 minutes ഒരു ബ്രേക്ക് തരാം ഒരു ത്രോട്ടിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒറിജിനലി 8:45 എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ 9:30 വരെ എടുത്താലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നാളെ സൈക്ലോൺസ് ഇത് നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടൻസേഷനോടൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് സൈക്ലോൺസോട് സംഭവം ഒന്ന് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണമെങ്കിലും ആവും ക്ലൈമറ്റോളജി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് തരാം
Okay, so we'll enter into the last leg of today's session. Ideal cloud formation conditions, the air packet should rise to an elevation where the temperature inside the air packet should be dropping lesser than the dew point temperature. And second thing is that there should be sufficient quantities of small particle called as a condensation nuclei, also called as a hygroscopic nuclei. And this hygroscopic nuclei is natural or natural, that is when we do the cloud seeding, where we introduce materials such as dry ice, silver iodide, etc. Next one, now come. So classification of clouds ആണ് ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ആക്ച്വലി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1-2 വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ ക്ലൗഡ് ലോ ലെവൽ ക്ലൗഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഞാൻ സാറ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തത് ആ ലെവലിലൊന്നും ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ ബേസിക് തിങ് ആൻഡ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു അതർ ഏരിയാസ് ആൻഡ് so on the basis of height in which clouds are created, they are divided into low level, middle level as well as high level cloud. If the distance to the base of the cloud is less than 2 kilometers, it is often called as a low level cloud. If the distance to the base of the cloud, if it is in between 2 to 6 kilometers, we call it as a middle level cloud. If the distance to the base of the cloud is more than 6 kilometers, it is called as a high level cloud. You also talk about clouds having great vertical development. Two clouds are in this category, including both cumulus as well as cumulonimbus. These are also called as clouds having great vertical development. Keep in mind, cumulus as well as cumulonimbus, they are also example for low level clouds as well. Because cloud in the base distance is 2 kilometers. So these two clouds are low level cloud and cloud having great vertical development. Clouds on the basis of shape, height in the base, you could classify the clouds into low level, middle level, high level, as well as clouds having great vertical development. 4 categories included. On the basis of shape, the first one is cirrus. So shape in the basis of cloud in the period cloud classification on the basis of shape. There is something called a cirrus. This is a high level cloud and it is often found to be having a fibrous appearance, a feather like appearance. Since it is a high level cloud, it is often dominated by ice crystals only, and it is mostly associated with dry conditions only, fair weather condition, fair weather condition, sunny conditions. It is not famous for rainfall. കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലൗഡാണ് ഈ സിറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം ഒരു വിധം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക ദിവസവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ക്ലൗഡ്സിലൊന്നാണ് ഈ സിറസ്. There is a low level cloud called as cumulus. Cumulus in the defining aspects are, first of all, it is found to be having a flat base and it looks as if it is the accumulation of cotton wool. പഞ്ഞിക്കെട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന രീതിയിൽ accumulation of cotton wool, അല്ലെങ്കിൽ cauliflower cloud എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. That is another term which is used upon. So it is found to be having a flat base. It looks like the accumulation of cotton wool or like the appearance of a cauliflower. It is found to be having a decent vertical development, and the vertical development is somewhat high ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ക്ലൗഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ cumulus എന്ന് പറയുന്നത്. And this is a cloud which is often found to be present in areas where the convection is on the stronger side. Strong convection ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ക്ലൗഡ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. And under conditions of really strong convection, the cumulus will grow into what is called as a cumulonimbus cloud. ഈ overgrown version നമ്മൾ cumulonimbus എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ reason, it can result in rainfall create ചെയ്യാൻ പറ്റും. Whenever the word nimbus is added into the cloud name, it means that it is a rain-bearing cloud. So an overgrown cumulus cloud, എപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഓവർഗ്രോ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ഒക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മഴ, തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ പലയിടത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ തണ്ടർ സ്റ്റോംസും ഇടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മഴയൊക്കെ പലപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യുമുലോനിംബസ് ആണ്. ചൂട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ക്യുമുലോനിംബസിന്റെ ഫോർമേഷൻ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇനി
Having said, cumulus is also mostly associated with fair weather condition only. Atra മഴയ്ക്ക് അത്ര പേര് കേട്ട ക്ലൗഡ് അല്ല. എന്നാൽ ക്യൂമുലസ് ഓവർഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ മഴ കാണാറുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ക്യൂമുലോനിംബസ് എന്ന് പറയും. Then there is a cloud called as a stratus cloud. The defining aspect of the stratus cloud, it is often found to be having a layered appearance. പല പല ലേയേഴ്സ് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പല പല ലേയേഴ്സ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഹാവിംഗ് എ ലെയർ അപ്പിയറൻസ്. Unlike most of the cloud which we discussed so far, which were associated with the fair weather, അതായത് ഫെയർ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റ് സണ്ണി കണ്ടീഷൻ, മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലൗഡ് വിച്ച് ക്യാൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡൾ വെതർ, മഴയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൗഡാണ് ഈ സ്ട്രാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡ്രിസിൽ, ചാറ്റൽ മഴ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്നോഫോൾ, ഡ്രിസിലും സ്നോഫോളും ഒക്കെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലൗഡ്സിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്, the cirrus as well as cumulus, both of them are associated with fair weather conditions only. But cumulus ചില അവസരങ്ങൾ ഓവർഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് cumulonimbus. Having said, stratus can result in dull weather condition because it can result in drizzle. ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. But if stratus is also overgrowing, it can result in heavy rainfall, and an overgrown stratus cloud which can result in heavy rainfall, this is called as a nimbostratus. അപ്പം ഈ ക്യുമുലസിനും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റസിനും ഒരു റെയിൻ ബെയറിംഗ് ഫോം ഉണ്ട്. തിരിഞ്ഞു പോകില്ല. സ്ട്രാറ്റസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഡൾ വെതർ ക്ലൗഡ്. സ്ട്രാറ്റസ് എന്നുള്ള ക്ലൗഡിന് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചാറ്റൽ മഴ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യുമുലസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് കനോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ റെയിൻഫോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫെയർ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഓൺലി. പക്ഷെ രണ്ടും ഓവർഗ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമഴ കിട്ടാം. ഓക്കെ, ക്യുമുലോനിംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് ഇടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തണ്ടർസ്റ്റോംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മഴയായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Whereas nimbostratus is not associated with thunderstorms, but both of which could be resulting in heavy rainfall. So why this word nimbus is added into the cloud name? Because both these clouds could be resulting in rainfall. Our rain bearing version ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് nimbus എന്നുള്ളൊരു പേര് അതിനകത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. If the word nimbus is added into the cloud name, it means that it is a rain bearing cloud. For example, a rain bearing cumulus cloud is called as a cumulonimbus. A rain-bearing stratus cloud is what is called as a nimbostratus. One more thing, these nimbus clouds, whether it is cumulonimbus, nimbostratus, etc., they're often found to be having a dark gray color or almost like a blackish color. Why it is the case? Because it is full of water droplet and the sunlight will find it very difficult to easily cross through the region. സൺലൈറ്റ് എളുപ്പം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സണ്ണി ആയിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കാർമേഘമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാണുന്നതിന്റെ ഇരുണ്ട കളറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് sunlight will not be easily able to pass through this particular region. So that's the reason why it is often called to be associated with a dark gray color or a black color. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളിൽ ഒപ്പേക്ക് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാര്യം സൺലൈറ്റിന് എളുപ്പം പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുണ്ട കളറിൽ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രിലിംസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഈ ഓൾട്ടോ ക്യുമുലസ്, ഓൾട്ടോ സ്ട്രാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദർ ഈസ് അനദർ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾ, ക്ലൗഡ് നോമെൻക്ലേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രിലിംസ്. അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഈ ലോ ലെവൽ ക്ലൗഡും ഹൈ ലെവൽ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ലോ ലെവൽ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ജനറലി ഓൺ ദ തിക്കർ സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈ ലെവൽ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ജനറലി ഓൺ ദ തിന്നർ സൈഡ്. ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. വലിയ ഉപയോഗവും ഇല്ല, പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് അനദർ ഡിഫറൻസ്. വളരെ തിക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണുന്ന ക്ലൗഡ്സ് ആണ് പൊതുവെ ലോ ലെവൽ ക്ലൗഡ്സ്. ലോ ലെവൽ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ജനറലി തിക്കർ ക്ലൗഡ്സ്, whereas high level clouds are mostly thinner transparent clouds only. ഈ സിറസ് തന്നെ somewhat transparent ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൗഡ് ആണ്. എന്നാൽ ക്യുമുലസ് ഒക്കെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്ത ഫോഗ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ, അടുത്ത ഫോഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോഗിന്റെ കേസിൽ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേം എ സർഫസ് ലെവൽ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് as fog. The air packet has to rise, and if the moisture inside the air packet is condensing, that is leading to cloud.
but sometimes the moisture content of the surface level air packet, without even the air packet rising, it will condense on the dust particles of the atmosphere, basically a surface level cloud. This is called as a fog formation. How it can be created, we'll look on to. If the fog is mixed with smoke particle, the resultant mixture is called as a smog formation as well. Fog, we first നോക്കാൻ പോകുന്ന fog, the first type of fog to discuss upon is called as a radiation fog. പലതരത്തിലുള്ള fog ഉണ്ട്. Actually 4-5 type of fog ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മാത്രം 1-2 ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. Radiation fog. Actually 2 നമ്മൾ GS പൊതുവെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെയും വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് fog ഉണ്ട്. പക്ഷെ എക്സാം സ്പെസിഫിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിലാണ് ഞാനിത് യൂഷ്വലി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Imagine it is a winter. Winter, the duration of daytime is shorter, and during the daytime, imagine the insolation is falling upon the Earth's surface. Pagala, winter season pagala sunlight on the video. During night time, the land is losing most of this heat energy, especially in the form of terrestrial radiation. So as land is losing more and more heat energy, this will be resulting in a cold Earth surface to be created. The air in contact with the cold surface also will be converted into a cold air packet. The moment the temperature inside the air packet is dropping lesser than the dew point temperature, the water vapor of this air packet will condense on the dust particle and a fog is created, which is what is called as a radiation fog. So the first essential condition for the formation of radiation fog, a long winter night is an essential condition. Winter season night time lana പലപ്പോഴും ഈ ഫോഗ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. കാര്യം വിന്ററിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് കൂടുതൽ തണുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. പകൽ സമയത്ത് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴും, ഇത് വാർപ്പ് ആവും. During the night time, the land could be losing all this heat energy, especially in the form of radiation, which we call as terrestrial radiation, and this can result in an extremely cold Earth surface to be created. The air in contact with the cold Earth surface also will be converted into a cold air packet. The moment the temperature of this air packet is dropping lesser than its dew point temperature, the moisture of this lower air packet will be condensing on the dust particle. Air packet rise on just the air packet which is in contact with the cold Earth surface, that is converted into a cold one, and the temperature will be dropping below the dew point temperature. Condensation will be happening. Water vapor തണുത്ത വെള്ളത്തുള്ളിയാവും. Okay. ഈ ഫോഗ് കൂടുതലും ലോങ് വിന്റർ നൈറ്റിലേ നടക്കാറുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹയർ ആൻഡ് മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉള്ളി. ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നടക്കാം. നമ്മുടെ രാവിലെ പാടത്തൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേഡിയേഷൻ ഫോഗ് കാണാൻ പറ്റും, വിസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം. But it is mostly a feature of higher and middle latitude, because that is where strong winter season, long winter night is mostly happening in those locations only, right? Another criteria for this particular fog formation, a cloudless sky. Second essential criteria, a cloudless sky is ideal. Why? Because clouds apparently can reflect some of the terrestrial radiation released by the Earth, thereby trapping the heat energy in the lower atmosphere. Condensation നടക്കണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയണം. എയർ തണുത്തെങ്കിലേ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ക്ലൗഡ് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മുടെ ഭൂമി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ ക്ലൗഡ്സിനെ ഭൂമിയിലോട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. And this can trap the heat energy. So an essential criteria for the formation of radiation fog, long winter nighttime as well as a cloudless sky is an ideal condition. The second fog after the radiation fog that we are discussing is called as a advection fog. It is called as advection fog. Suppose if you're having a warm ocean surface, a warm water body, then the air packet on top of this water body will be a warm moist air packet. ചൂട് കൂടിയ moisture rich ആയിട്ടുള്ള air packet ആയിരിക്കും. Into this air packet, if a cold air is entering, a cold wind is entering, sorry, suddenly the temperature could be decreasing. Sorry, listen. Suddenly the temperature could be decreasing, and this can result in a fog. Keep in mind, ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് water vapor ഉണ്ടെങ്കിൽ the air packet is warm, due to which initially the condensation will not be happening. Even though it is a warm moist air packet which is rich in moisture,
due to the low temperature condition, the possibility of condensation is highly unlikely in the beginning. But the moment the cold air packet is mixing with this warm moist air, the temperature could be decreasing, and the temperature could be decreasing below the dew point temperature. Condensation and cloud formation could be happening. And this can lead to fog. In a way, advection fog. The mixing of a cold air with warm moist air can result in a fog called as a advection fog. Advection fog is the best example Newfoundland fog. Canada east island on Newfoundland. In the ocean currents mix. There is a cold current called as a Labrador current, as well as a warm current called as a Gulf Stream. Both these current systems are found to be mixing near to Newfoundland. The air packet on top of the cold Labrador current will be cold air packet. The air packet on top of warm Gulf Stream will be warm moist air packet. As both these ocean currents are mixing near to the Newfoundland coast, it can result in an advection fog, which is called as a Newfoundland fog. The Newfoundland fog is an example for an advection fog. And a fog tube one of the foggiest places. Another example, Gulf Stream, which is entering into the northern part of Atlantic Ocean, where it is known as North Atlantic Drift. As it is entering near to the coast of Norway, it is called as a Norwegian current. This Norwegian current in entry karanam, the Norwegian sea surrounding Norway, it is a relatively warm water body. Pothuve cold conditions are higher latitude water body on Norwegian sea. But thanks to the entry of this warm Norwegian current, it is a relatively warm water body. So naturally, the air packet on top of the Norwegian Sea will be warm moist air packet. And if the cold air from Arctic region is mixing, if it is coming from Arctic region, it could be mixing with the warm moist air on top of Norwegian Sea. This can result in an advection fog, which is called as a Arctic smoke formation. Technically, it is an advection fog only, but since the fog is looking like smoke rising out of water, it is also called as an Arctic smoke formation. So both the Newfoundland fog as well as the Arctic smoke, both of them are examples for the advection fog phenomena. Another thing, usually temperature inversion is found in layers such as stratosphere, thermosphere, etc. Right? It is a phenomenon in which temperature is found to be increasing with increase in height. But during the case of fog formation, a case of temperature inversion is found to be reported from the lowermost part of troposphere. During the case of fog formation, a case of temperature inversion is reported from the lower part of troposphere. Full troposphere alla, troposphere third bhagathile oru temperature inversion namukku kaanan pattum. Adodu orthu vechekka. What you can see is a phenomena which is very similar to fog, but there are some differences as well. Similar in the sense, it is also reducing visibility similar to fog, but here there is no condensation happening. Just dust particle, smoke particle being present in the atmosphere, and this reducing the visibility, this is called as a haze formation. There is no condensation. What you can see here is a mist formation, which is also similar to the fog formation, but there are differences. Both mist as well as fog, both of them are different forms of condensation. But the number of condensed water droplets will be higher in the case of fog. Concentration density fog. So the visibility also will be much more dramatically adversely affected in the fog. Having said, water vapor in the quantity mist will be high. The water vapor quantity will be high in mist. But water vapor condense this water vapor visibility. Water vapor mist. Water droplets fog. Here most of the water vapor is converted into water droplet. The density of water droplet is higher in the case of fog. The density of water vapor is higher in the case of mist only. The Vellatulli, condense the Vellatulli quantity, fog visibility. Okay. So haze, there is no condensation happening. Mist as well as fog forms of condensation only. But the more thicker adverse formation in the fog on, where the density of condensed water droplets are on the high side. Fog the condensate
the fog, the density of condensed water droplets are lesser, but water vapor content is higher. All water vapor is higher. If water vapor is higher, adversely visibility chance. Last form of condensation, dewdrops and frost. Instead of the water vapor accumulating onto the dust particles of the atmosphere, what if it is accumulating onto the cold earth surface? Whether it is cold grass or cold stone on the earth, or any of the earth's surface, cold surface for that particular matter. So if the water vapor, if it is condensing in the form of water or ice on top of a cold earth surface such as a grass cover, in a dewdrops dewdrops frost. If water vapor is condensing in the form of water droplets on top of a cold earth surface, this is called as dewdrop. If it is condensing in the form of ice crystal, because if the temperature of the surface is lesser than 0, it will be condensing in the form of ice crystals only, and this is called as a frost formation. And frost. Next one, precipitation. Theories of precipitation, forms of precipitation, just in the The condensed water droplets as well as ice crystals, they're often considered to be buoyant in nature. In the sense, they're so small that they often have a tendency to float in the upper atmosphere. But for some reason, if they start to fall towards the Earth's surface, this is called as precipitation. Condensed വെള്ളത്തുള്ളിയും ice crystals പൊതുവെ ഈ പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാറി പറന്ന് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴില്ല. But the moment it starts to fall towards the earth, this is called as precipitation. There are multiple theories of precipitation. The first one that we are looking is called as a 𝗁𝗁𝗂𝗀 theory. This is trying to explain the precipitation happening from a relatively warm cloud. In a warm cloud, the temperature inside the cloud will be greater than 0, which means all the moisture will be, all the condensed droplet, it will be in the form of water droplets only. There will not be any ice crystals, so as to say. And the theory is pretty simple. In a warm cloud, all the cloud droplets are basically in the form of water droplets only. These cloud water droplets, they could be in a random motion with each other. They could be in a random motion. They could be colliding with each other and merging so as to result in a larger water droplet. So as the size of the water droplets are increasing, basically under its own weight, it could be falling towards the earth. So ഈ water droplets ന്റെ size കൂടി ultimately ഇതിന്റെ weight ഭൂമിയിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീഴാനുള്ള chance ഉണ്ട്. That is the case that we observe, specifically in the case of this particular 𝗁𝗁𝗂𝗀 theory. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു warm cloud എന്നുള്ള ഒരു precipitation ആണ് ഇത് explain ചെയ്യുന്നത്. Next one, ഒരു cold cloud. In a cold cloud, where the temperature will be lesser than 0 degrees Celsius, you could be having both water droplet as well as ice crystal. Even if the temperature is lesser than 0, you could be having water droplet as well as ice crystal. These water droplets are super cool water droplet and ice crystals. Super cool. Even when the temperature is lesser than 0, some of the water droplet, they continue to remain in the liquid state. That's the reason why it is called as a super cool water droplet. What the theory says, as the time progresses, many of the super cool water droplet, they starts to freeze on the surface of the ice crystal. The size of the ice crystal will be growing in size and this will be falling towards the earth, and this is what is called as a snowfall. Snowfall on the bottom. As the super cool droplets start to freeze around the ice crystal, the size of the ice crystal will be growing in size, will be falling. This is what is called a snowfall. Having said, why we don't observe this snowfall in Kerala? Because in the lower latitudes, the lowermost part of atmosphere could be having warm air packet. So as the ice is falling towards the earth's surface, it could be passing through a layer of air packet where the temperature is greater than 0, and the ice crystals could be melting and it could be visible in the form of rainfall. 𝗁𝗁𝗂𝗀𝗃𝗃 theory വഴി നമുക്ക് മഴ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെള്ളത്തുള്ളി ഇടിച്ച് വലുതായി ഭൂമിയിലോട്ട് പതിക്കും. You can explain rainfall. Whereas ice crystal formation theory രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. It could explain snowfall as well as rainfall. How snowfall can be explained? Because as this ice crystal is falling towards earth, it will be in the form of snow only.
So if the entire atmosphere in between cloud and the earth is having a temperature lesser than 0, it will be reaching the surface in the form of snowfall. But if the lowermost part of the atmosphere, if it is having a temperature greater than 0, at the last minute ice crystal could be melting and could be resulting in a raindrop. So Mara explain collision coalescence use warm cloud in the ice crystal use if you want to explain the rainfall from a relatively cold cloud. But snowfall explain you use okay. But snowfall lower latitudes the reason warm air. Which means snowfall is mostly a feature of the higher and middle latitude. But at the same time, the snowfall is higher middle latitudes. It can also happen in the high altitude regions of the lower latitude. Lower latitude Himalayas are a case in example. Himalayas could be considered as an example. Okay. So when it comes to the different forms of precipitation, and last topic forms of precipitation, rainfall, snowfall. Having said, if the raindrop, if it is really small, such a spray-like rainfall is what is called as a drizzle. Drizzle is cloudy and normal. Cloudy and drizzle normal. If people are still there, rather than the numbers being merely shown. Do anyone remember as to which cloud is resulting in drizzle formation? Yeah. Okay, I'll carry on. So it is mostly the result of the stratus cloud. So you guys are correct. Stratus and drizzle on down. Okay. Now, when it comes to this particular drizzle formation, a drizzle and the type of rainfall. And in the usual rainfall, 5 to 6 millimeter is the usual diameter. Whereas in the case of drizzle formation, the diameter often will be lesser than 0.5 millimeter. Lesser than 5 millimeter, lesser than 0.5 millimeter. Okay. Now, drizzle snowfall is theory, ice crystal formation theory, mostly feature of higher and middle latitude. Also can happen in the high altitude regions of the lower latitude. That is also something that I mentioned upon. Next one, sleet. Sleet already rainfall mechanism theory collision coalescence, ice crystal formation. Next is snowfall, which can be explained only by the ice crystal formation theory. Third one is the sleet formation. So sleet formation, it is basically a frozen raindrop. Sometimes the raindrop, if it is passing through an extremely cold air packet, the water droplet could be freezing at the last minute, and such a frozen raindrop is called as a sleet formation. Okay, but a frozen raindrop is sleet. Next one, the last one, hailstorm. Probably the most complex forms of precipitation in the nature. So hailstorms are often created by a thunderstorm cloud only. Thunderstorm cloud basically means cumulonimbus cloud only. Cumulonimbus clouds are created under conditions of strong convection. Under conditions of strong convection, a huge cumulonimbus cloud is created. And in a cumulonimbus cloud, the upper part could be having low temperature condition, which means you will be having ice crystal as well as super cool water droplet. And as the super cool water droplet starts to freeze, the ice crystal will be falling towards the earth, right? It is straight away snowfall. But the strong convectional currents could be tossing up this particular ice crystal again to the uppermost part. More and more super cool water droplets could be freezing, and the size of the ice crystal could be again growing in size. But the ice crystals, convectional currents toss up super cool water droplets freeze in the size. Keep in mind, this season summer. Because in the summer only convection currents will be picking up. Thunderstorms are summer.
ഈ തണ്ടർസ്ട്രോം ക്ലൗഡ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസിന്റെ യൂഷ്വൽ ഡയമീറ്റർ 5 to 50 millimeter ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ യൂഷ്വൽ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് വി ഒബ്സർവ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. മെയിൻലി സൈക്ലോൺസും ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനോടെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നാളെ ജിയോമോർഫോളജിക്ക് മുമ്പ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ജിയോമോർഫോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കറിയാം ഇതൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ എ ക്ലാസ് അല്ല, അതല്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ഈ സെഷൻസ് നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ റിവിഷൻ നടത്തുമ്പോഴും വെറുതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ഇതേ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരു 1.5 സ്പീഡിലൊക്കെ ഇട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടും ക്ലൈമറ്റോളജി തന്നെ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിനും ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സിനും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ പോലെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, so hope it was useful and തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. We'll see tomorrow in the rest of the discussion as well as geomorphology. Thank you for your time.